Good evening, friends. Ready now? Sir. All of you ready? Endre Tavita. Number exam allo video ne kapo. Video on ಮಾಡಿ number exam ತಾರೆ ನಿಮಗೆ. Number exam ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲ, but I'm just asking. Okay. So welcome to the exam session for November 23 and onwards. Intermediately, I specifically told it is only November 23 because there is substantial change in the scheme. Finally, 6 subjects plus 2 subjects, they just change ಮಾಡೋರೆ. Otherwise, the conceptually same. DT, IDT 5 paisa change ಇಲ್ಲ, auditing change ಇಲ್ಲ, FR also reshuffle ಮಾಡೋರೆ, SFM change ಇಲ್ಲ. So, how does it matter whether it is a May exam or November exam? Only additional point for May 24 and onwards is all the 6 subjects will have 30% MCQ. That's the only extra point you should note. Okay, all 6 subjects. Now, Sharanya, is it a good or bad? Now, so sometimes it may be good, sometimes it may be bad. It all depends on their preparation level, isn't it? Okay. So, May 24 and onwards, the only exception, 30% MCQ. Or the bitre, everything will remain more or less same. Maybe the way they were asking in the other subjects, or the 4 subject where MCQ, they will ask. Otherwise, conceptually, it will remain same. Point number 1. Point number 2, preparation. For anything and everything, preparation is important. And how much ever prepare, it is less. The best joke in CS student life, have you completed studying? Yeah, completed studying. As a preparation, like on present batch, intermediate, the Binky batch. That batch is called Binky. VNK full Jochal. All students, 50 students. The way they prepare, the way they do things, intermediate, awesome. Now, open public program, that 50 students, 90% of them will clear in November. First to confidence. The preparation, the entire final, it all because I've seen their preparation, the way they are answering. Extraordinary. Only 3-4 students, mock test, or mock test is normally started. First group, in second group, on the subject. So first group, on 3-4 students, I got 350 plus out of 400. That is the way they are prepared. It's just awesome. Very happy. Hopefully, I think, I was very happy with the CFNL FR revision when I was doing some of your answering exceptionally well. Very good. Excellent. Hopefully, all the 8 subjects you have prepared so well only. Okay. So, good. Very happy. So, because of late, a lot of disturbance, deviation, adela, still some of you have kept that standard on the top. I think very happy. And only probably capsule idre adagutte yake Shetty sir papa barlebeku anta force ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ ಅಲ್ವೇನ್ರೋ ಬರಲೇಬಿಟ್ಟು ಪಾಸ್ ಆಗ್ಬೇಕು. ಪಾಸ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಶಿಟಿ ಸರ್ ಎಲ್ಲೂ ಫೋರ್ಸ್ ಮಾಡಲ್ಲ, ಬಂದ್ರೆ ಬನ್ನಿ ಬರೀ, ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಫೋರ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಪಾಪ. ಉಳಿದವರೆಲ್ಲ ನೋಡಿ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ. ಲೆಟ್ ಎಂಜಾಯ್. ठीक है, let's start. Shall we start? It is a short session. I'll not go too detail. What is relevant? But conceptually, November 23, May 23, all same. Okay. Obru good student adre, I want to do the session and I decided to do the session. So that's why with this. So let us start. Yes. This material will be shared at the end of the session. YouTube even now YouTube people also can take it. Education is to share. I am a firm believer of Bhagavad Gita. I can neither create anything nor destroy anything. I can only transfer. Alva. The love definition. Love definition. Love can neither be created nor be destroyed. It can only be transferred from one person to another person with substantial loss of money. Alva. Response ಕೊಡ್ತಲ್ಲ ಹುಡುಗಿ. ಸದ್ಯಕ್ಕೆ let us focus. So what we normally do is when you're preparing for an examination, whether it's November 23 or November 25, first you have to go to your suggested answer. Yes, May 24 also a challenge irutte. May 24 is the first examination under the new scheme, but more or less 30% MCQ side bitto adu yavadರಲ್ಲಿ 4 subject, aside 3 subject. Auditing, otherwise also earlier also 30% MCQ ಇದೆ. Okay. So you have to go through the suggested answer. We will also go through some suggested answer at least. We went through already in the previous session. Then we have done a beautiful analysis. Again, special thanks to Ananya Shetty for the wonderful job. Question paper analysis of all questions. Okay, recent examination. Then, as I told in the previous session also, okay, now 1 or 2 months of the last 4 months of examination, pure marks oriented. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ಮತ್ತೆ ನಂತರ it is knowledge oriented. Now pure marks oriented. So especially
whenever possible, take 4 suggested answer. Full chindi ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ 4 suggested answer before examination. Okay, so that your answer probably will appear in a suggested answer. What you write in the answer, no, that oh wow, ಇಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆ answer suggest answer copy paste ಮಾಡೋ chance ಇದೆ. So that's what is suggested. Then success formula important areas ಕೊಡ್ತೀನಿ. There is one focus group ಅಂತ pass PAS is ಒಂದು 5 ಜನ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇದ್ರು pre to final ಎಲ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ಅಟೆಂಪ್ಟ್ and they have made some important areas focus ಮಾಡೋ ಬಗ್ಗೆ ಅದನ್ನ ಕೊಡಿ ಅದಕ್ಕೆ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. MCQ how to answer ಮತ್ತೆ seed capsules from exam point of view, life ಗೆ capsulogies, feedback form for the present batch I'll be sharing in the group you can tell. Revision material I'll be sharing that FR whatever we have done, DT also I'll be doing it. Then normal exam session dinakku irtana we used to have food at caps, but now food at respective home. Okay, right, with this let us start. So FR we went through in the previous session, but nevertheless for the benefit of those who missed the train, avarigoskara the format. Okay, I'll just glance it because last session only detail we went through. All of you in the class session idira elro? This is May 23 suggest the answer. November 23 suggest answer ಇನ್ನೂ ಬಂದಿಲ್ಲ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಬಂದಿದ್ಯಾ? What some of you are thinking, clearly. So question number 1 is compulsory, 4 from the remaining. First question was on consolidation. Next question was on India's 1, a general theory question. Consolidation ಸ್ವಲ್ಪ lengthy ಇರುತ್ತೆ but important, ಅದು ಮಿಸ್ ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ. So next question is India's 1 ಬಗ್ಗೆ theory question. Okay, so second question is for 8 marks. Third question, fourth question. There are 3 sub questions here. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಿಸ್ ಮಾಡೋದಂದ್ರೆ ನೀವು 2 ಕ್ವಶನ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಥರ್ಡ್ ಕ್ವಶನ್ ಮಿಸ್ ಮಾಡಬೇಡಿ. 8, 6 and 6 ಇದೆ 20 marks each. So 105 ನಾನ್ ಕರೆಂಟ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಫಾರ್ ಸಿಲ್ ಇತ್ತಲ್ವಾ, and disposal group both are treated alike ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ. Then we have ಅದು 8 mark question ಅನ್ಸುತ್ತೆ. Small b is 115, small c again 115, modification of a contract ಬಗ್ಗೆ. Okay, question number 3 is about 109 loan ಅದರ ಬಗ್ಗೆ. ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? ಇಲ್ಲ, ಇದು India's 41 about biological assets, important. Next PPE, one of the beautiful question about the way you present. The presentation ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, including depreciation. The next question was about a small so who is a related party ನೋಡಿ ಓದಿದ್ವಲ್ಲ ಅದನ್ನೇ ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳಿದ್ವಿ, ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್ ಇದ್ರೆ ಮತ್ತೊಂದು KMP ಅಂತ ಅಷ್ಟೇ. ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಟೋರಿ ಕೊಟ್ರೆ ಆಗೋಯ್ತು, 5 mark discussion. Fourth question is on employee benefit with the India's 109 connection ಇರಬೇಕು today. Yeah. Then integrated reporting theory question. Fifth question is a repetitive question on India's 108 segment report, 108 reportable segment. Question number 6 ಅಲ್ಲಿ be careful, intermediate base ಇಟ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಚಾಯ್ಸ್ ಅಂತ ಅನ್ಕೋಬೇಡಿ. So they have asked different styles. First question is on India's 10, 5 points. Is it adjusting, non-adjusting? ಅದರ ಬಗ್ಗೆ one line with the explanation ಕೊಟ್ರೆ 5 marks. Next question is about India's 109 ಅನ್ಸುತ್ತೆ, 109, yeah. Then inventory, what is included, what is not included, 5 mark. Then accounting for investment in associates ಅಷ್ಟೇ. So this is the format. So May 23 ಇಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದೀವಿ. ಅದೇ ತರ November 22 ಏನೆಲ್ಲ questions ಬಂದಿದೆ. So this question paper analysis ಅಂತ ಮಾಡಿದೀನಿ ನಾವು. So again you see 110, first question ಏನಿತ್ತು May 23 ಅಲ್ಲಿ 110, ಇಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಇಲ್ಲೂ 110, then 115. Look at the amount of 115 questions, okay, repeatedly being asked. Okay, so ಇಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ 115, ಇಲ್ಲೂ ಇದೆ 2 questions, 3 questions will be asked. Then again May 22 ನೋಡಿ India's 110 first question, ಒಂಥರ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ತರನೇ. ಓಕೆ, 110 ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್, ಇಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ 5th ಕ್ವಶನ್ ಇದೆ. ಸೊ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಆಲ್ ದ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಬಗ್ಗೆ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ದೆನ್ ಎಲ್ಲ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಓದಿ, ಶರಣ್ಯ ಸುದೀಕ್ಷಾ ಯಾರಾದ್ರೂ ಓದಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಏರಿಯಾಸ್ ಅಂತ ಒಂದು ಐ ಕಂಪೈಲ್ಡ್ ಅಂಡ್ ಮೇಡ್ ಒನ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಏರಿಯಾ ಫಾರ್ November 23 ಎಕ್ಸಾಮ್. ಓಕೆ, ಓದಮ್ಮ ಹೀರೋಯಿನ್. Success formula to be a CA. November 2023. Why you laughing? Heroine ಯಾರ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಆಯ್ತಾ ನಿಮ್ಗೆ? ಲ್ಯಾಬ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಹೀರೋಯಿನ್ಸ್, ಹೀರೋಸ್ ಅಂಡ್ ಹೀರೋಯಿನ್ಸ್, ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ನೀವು CPT ಫೈನಲ್ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಹೀರೋಯಿನ್ಸ್ ಅಲ್ವಾ? ಓದಿ. November 2023 from CAPS CA final.
Financial reporting, pattern, one compulsory question and one choice will be provided to answer 1 plus any 4 out of 5 questions. Theory questions, including analytical theory, approximately 10 to 20 marks out of 124 marks. So now May 24 or November 25 students again, what I expect based on the intermediate pattern. So one question compulsory 14 marks, but 4 out of the 5. So only 70 marks irutte, but 30 marks MCQ irutte. So instead of 20 markers, only 14 markers irutte, 14 into 7, 14 into 5, 70. And obviously some questions irabod 10, 4, 8 plus, etc. Next, continue madam. Important areas, one sure problem on Ind AS 110, one sure problem on business combination or corporate restructuring, Ind AS 103. So as all of you observed, first question almost last 3 example contains 110 ಬಂದಿದೆ. Okay. So one sure problem on business combination almost. Okay. 110 is compulsory. Business combination need not be for 20 marks. Okay. It can be for 10 marks, 15 marks, etc. Fine. Yeah. Sir. Budi. Apportionment of purchase consideration. Ilide. Bracket. Second point. Appendix C. Appendix C. Sorry, sir. Appendix C. Appendix C. Appendix C. India is one of the CCTV. Yes, sir. CCTV. Apportionment of the appendix C. No? Yes, sir. Appendix C. NCI and goodwill computation and accounting entries. So I'm trying to say there can be question on 5 or 10 marks, unlike 110, which is always minimum 15 marks. Okay. Special topics sure for 5 marks. CSR integrated reporting. CSR integrated reporting CSR also can be asked this time. We can. Next. Schedule 3 division 2. Nothing else need to be read. Schedule 3 division 2 theory or practical question. Refer RTP questions lifted from study material. Yeah, many a time actually they'll lift the question from the study material. Next. Preparation, analysis and rectification. Also glance division 1. Division 1 glance border. Next. Important Ind AS problems. So if you're seeing one question maybe for 15 marks or 20 marks. Where all question 8 marks, 6 marks, 5 marks. Almost every question only 3 sub questions. So 3 into, if you go by 5 questions also, 15 questions. But the first question only on there. So around 15 to 18 questions will be there. 15 to 18 question only, 10 to 12 repetitive standard. Repeat. Ind AS 16 compulsory. Ind AS 2 almost compulsory. Ind AS 115 illa definitely you are in a wrong examination hall. Ind AS 109. Atra. So repetitive. Out of, I think you may be having effectively somewhere around 30-35 standards in there. Only 10 to 15, okay. A question if they have to ask around 18 around 10 standards repetitive. So adana fully focus in and out of that. Other standards, yes, time idre ella madi illa at least take a chance. For example, Ind AS 2 missing is stupidity. Easy. Ind AS 12 once in alternative exam. 16 almost every exam. 21 I'm expecting. 23 might be asked this time. 33 I'm expecting this time. 36 impairment. 37 almost analytical question. 3 only exam 2 exam analysis based. Then 41 almost every exam barta ide. 102 can be asked. 113 recently they are not asked. 108 is almost a compulsory question. 109 definite question. 115 definite question. 116 definite question. Idu highlight padadalla idella compulsory question tara. Theory illinda barbodu idu share ಮಾಡ್ತೀನಿ ನೀವು. Yeah. ಇದನ್ನ ಪ್ರಿಂಟ್ ತಗೊಳ್ಳಿ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ. ಏನಿದು ಓದೋದಿದ್ರೆ ಪ್ರಿಂಟ್ ತಗೊಂಡು ಓದಿ ಆಯ್ತಾ. Theory, all these areas. Illinda barbodu, but these are the important for theory. CSR ಮತ್ತು integrate. So my target CFS 15 to 20 marks. 103 including demerger this time ಅಥವಾ reverse acquisition. Okay. Around 10 to 20 marks. Specific standard 115 ಮತ್ತು 116 definitely will be asked for 10 to 15 marks. Then again 5 mark card 8 marks ಅಲ್ಲ 12 16 etc ಮೇಲೆ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡೋದಲ್ಲ ಅದು ಅಲ್ಲಿಂದ around 30 to 35 marks. So ಇದೆಲ್ಲ reasonably easy starts. 30 marks definitely ಬರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿಂದ. Okay. Then theory on integrated reporting CSR. Financial instrument around 15 to 25 marks. It can go to 35 marks. One example 35 marks ಕೇಳಿದ್ರು. 15 marks ಅಂತೂ almost sure. Then share based payment may be around 5 to 10 marks. Schedule 3. There may be a question. Or it may be 10 mark question also. So this is how the question I expect. ಇದೆಲ್ಲ ಟಾಪಿಕ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಮೊದಲ ಇತ್ತು.
Anyhow, if you know it was there, it makes sense to read not there. If you don't know what is the use, guidance note, HR, ethical, ಏನಿಲ್ಲ ಓದಮ್ಮ. Tips for success. Read RTPs for current exam and of last attempt. Everybody should go through the RTP. Okay. So November 23 RTP go through ಮಾಡಿ. Similar question I went through, ditto questions ಇದೆಲ್ಲ. Practice more problems in CFS, business combination, all problems of CAPS and other ICAI material, including exercise must. So if you see the recent, November 23 people, don't worry. ಅದನ್ನ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೋಕಲ್ಲ. Recent study material, CAPS material, almost everything, MTP, RTP, ಎಲ್ಲ ಕಂಪೈಲ್ ಮಾಡಿ ಅದು ಖಾಲಿ CAPS material 100% in the class. Then the CAPS material ಮಾಡಿದ್ರೆ you can definitely get 90+. Even the previous batch ಅಲ್ಲಿ ಇತ್ತು ಅದು, only thing MTP, RTP covered later separately. But ಈಗ ಎಲ್ಲ material ಕಂಪೈಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಅಷ್ಟೇ ಬರೋದು ರಿಪೀಟಿವ್ ಕ್ವಶನ್. Interlink all the related standards, say 19 in days 102, 16 and 10, 21 with in day 7, etc. Do CFS at the end, time consuming, but don't leave it. First question in almost all exams. So first ಅದು ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಕ್ವಶನ್, you cannot leave it. Okay. Otherwise also at least ಅದರ 20 marks ಅಲ್ಲಿ 12 to 14 marks ಅಂತ ಬಂದೇ ಬರುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ you cannot leave it. ಟೈಮ್ ಕನ್ಸ್ಯೂಮಿಂಗ್ ಇರುತ್ತೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಕೇರ್ ತಗೊಳ್ಳಿ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, unless the same question you have done already, then if you think that at a good flow you can do, go ahead. Go through RTP theory, might be repeated. Don't neglect any small topic like CSR fair value. Work out study material thoroughly, questions may be lifted from them. Practice small problems given in study material on special topics. So ಸ್ಪೆಷಲ್ ಟಾಪಿಕ್ ಬಗ್ಗೆ ಏನೇ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದನ್ನ ಮಿಸ್ ಮಾಡಬೇಡಿ, ದಟ್ಸ್ ಆಲ್. ಅದೇ ತರ SFM ಇದು ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಇದೆ ಮೇಲೆ, ಬಿಕಾಸ್ ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಎ ಮಾಸ್ಟರ್ ಇನ್ ದಟ್, ಐ ಡೋಂಟ್ ವಾಂಟ್ ಟು ಗೆಟ್ ಇಟ್. SFM ತರುಣ್ ಜಗದೀಶ್ ಸರ್ ವುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟೋಲ್ಡ್. ಸೊ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೀನಿ ಈಗ ಚರಣ್ಯ, ಎಷ್ಟಿದು ಎಷ್ಟೇ ಇದು ನೋಡಿ, 3 ಹೇಳ್ತಾಳೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನೋಡಿ 2 ಕಡೆ ನೋಡ್ಕೋ, ಕರೆಕ್ಟ್ ನೋಡು, 4 ಬೇಳೆ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ, ಏನೋ ಇರ್ಲಿ. ಸೊ SFM ಇದ್ದು ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಈಚ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಮೇ 23 ಮೇಲೆ. ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿದೆಯಲ್ಲ, ಇದೆಲ್ಲ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಆಫ್ ಈಚ್ ಟಾಪಿಕ್ ಮತ್ತೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಏರಿಯಾಸ್ ಅಂತ. ಓಕೆ, ಬಿಕಾಸ್ ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಎ ಮಾಸ್ಟರ್ ಆಫ್ ಇಟ್, ಐ ಡೋಂಟ್ ವಾಂಟ್ ಟು ಗೆಟ್ ಇನ್ ಟು ಮಚ್, ಬಟ್ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಏರಿಯಾಸ್. ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಸೇಮ್ ಲೈಕ್ FR ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಏರಿಯಾ, ದಿಸ್ ಆರ್ ದ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಏರಿಯಾ, ದಿಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಥಿಯರಿ ಏರಿಯಾ. ಓಕೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿನೇ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ನಡುವೆ. ದೆನ್ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿ ಓದಕ್ಕ. Theory, financial policy, risk management, CAPM, futures and options 20 marks. Mutual funds 10 to 20 marks ಅಷ್ಟೇ. Next, mutual fund is easy, 10 marks. Portfolio management 15 marks. Forex 20 marks. Derivatives and security analysis and valuation 30 marks. Mergers and acquisition and corporate valuation 15 marks. So SFM ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು 10 to 10% ಮೇ ಬಿ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಟೆಡ್. ನಾನೇ ಹೇಳ್ತಾ AFM ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಟೆಡ್ ಬಿಟ್ಟು, ಅಥವಾ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಜಸ್ಟ್ ಎ ಕೇಕ್ ವಾಕ್, ದೇ ಜಸ್ಟ್ ಲಿಫ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಒಂದು ಪ್ರಿವಿಯಸ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಇದೆ. November 23 obviously question paper is already ready, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ I can openly tell. Okay, otherwise listening to my session they may change the question paper, I don't know. So ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ questions will be reasonably easy, it being the first time in the history of C Institute where they introduced the new scheme without parallel scheme. So it will be too much tense, so that's why it being the last exam. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ some of you are not passed earlier, or those who are writing for the first time, everybody take a what you call good chance of November 23 and clear it in one shot. May 24 also will be easy. Have a new scheme first exam, that's also easy alva. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನನ್ಯ ಎಂತ ಮಾಡೋದು ಈಗ, May 24 ಬರೋದು, November 23 ಬರೋದಾ, ಎರಡು ಆಪ್ಷನ್ ಇಲ್ಲ. ನೀವೀಗ ಏನೋ ನಿಂದೆ November 25 ಇನ್ನೂ ಈಸಿ, ಯಾಕಂದ್ರೆ 3-4 ಹೊಸ ಸಜೆಸ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅಲ್ವ, ಎಲ್ಲ ಈಸಿನೇ ಲೈಫಲ್ಲಿ. ಅದು ಮುಸ್ಕುರಾವ್ ಅಲ್ಲೊಂದು ನಿಂತಲ್ಲ ಆಗ ವಿಡಿಯೋ. ಸೊ SFM ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ವ್ಯೂ ಇಟ್ ಮೈಟ್ ಬಿ ವೆರಿ ವೆರಿ ಈಸಿ, but 1 or 2 questions may be little cranky. ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಬೇಡಿ ಜಾಸ್ತಿ. ಓಕೆನಾ? ಯಾ, ಓದಮ್ಮ. Complete easier chapters such as bond valuation, dividend policy, portfolio management, mutual funds, mergers, etc. first. These are given. These give around 70% marks and take 50% time for analysis. Other topics are ABC alva. Yes, sir. Other topics such as international finance give 30 marks and consume 50% time. All the topics are important, but give priority to one. Read question paper properly and identify the questions which are easy and scoring and attempt first. This is an important point.
which you should know, but I had to tell this actually because ಇವತ್ತೆಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಯಾರು ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. What I like, what I love is not important in the examination hall. What likes me is more important, what loves me is more important from the marks point of view. ಅರ್ಥ ಆಗಿಲ್ಲಲ್ಲ? ಇನ್ನೊಂದ್ಸರಿ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಸರ್ ನನಗೆ ಈ ಟಾಪಿಕ್ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟ, but it may be time consuming only for 5 marks. Don't select that choice. A topic which may be standard, but you should know exam obviously. You see, so by selecting this easy question, maybe for 5 marks, which may be taking only what you call 30 minutes, 20 minutes, whereas the standard topic may be easy, difficult to write, but still since I've already done, it might give you straight away 10 to 15 marks, right? You should select that. Purely marks point of view. ನನಗೆ ಯಾವ್ದು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುವಾಗ ಒಂದು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಬರಬೇಕು, ಲೆಸ್ ಟೈಮ್ ಕನ್ಸ್ಯೂಮಿಂಗ್. ಇದೆರಡು ಫೋಕಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇನ್ ಆಲ್ ದ 8 ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಯಾಕಂದ್ರೆ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಎ ನಾಲೆಜ್. ಇಫ್ ಯು ಕೆನಾಟ್ ರೈಟ್ ಇನ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಅಂಡ್ ವೈಟ್, ವಾಟ್ ಇಸ್ ಯೂಸ್ ಆಫ್ ದಟ್ ನಾಲೆಜ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಅಲ್ವಾ? ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಐ ಡೋಂಟ್ ನೋ, ಐ ಹ್ಯಾಡ್ ಬೀನ್ ಟು ದಟ್ ಗರ್ಲ್ಸ್ ಹೌಸ್ ಎಸ್ಟರ್ಡೇ, ಸಹನಾ ಅಂತ, ಓಕೆ, ಮೇ ಬಿ ಅರೌಂಡ್ 10 years, 7-8 years ಬ್ಯಾಕ್. ಆಗ್ಲೂ ಒಂದ್ಸಲ ಹೋಗಿದ್ದೆ, ಅವ್ರಿಗೇನೋ ಪೂಜೆ ಇತ್ತು ಅಂತ. ಅದು ಏನಕ್ಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಮೈ ಸರ್ ಸನ್ನಿಗೆ ನಮ್ಮ ಮನೆ ಹುಡುಕಕ್ಕಂತ ಅಲ್ಸೂರೆಲ್ಲ ಸುತ್ತಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ನಿನ್ನೆ. ಅಲ್ಲಿ ಹೋದಾಗ ಅವಳು ಇರಲಿಲ್ಲ, ಶಿವ ಸಮರ್ ಎಲ್ಸ್. ಸೊ ಐ ರಿಮೆಂಬರ್ ದಟ್ ಗರ್ಲ್ಸ್ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್. ಇದೆ ಅಲ್ಸೂರಿಂದ ಪಾಪ ದಿನ ಕ್ಲಾಸಿಗೆ ಬರ್ತಾರೆ, ಎಲ್ಲ ಫಿಸಿಕಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅವ್ರ ಸ್ಕೂಲ್ಗೆ. ಫೌಂಡೇಶನ್ ಫಸ್ಟ್ ಅಟೆಂಪ್ಟ್, ಅದು CPT, ಇಂಟರ್ ಫಸ್ಟ್ ಅಟೆಂಪ್ಟ್, ಫೈನಲ್ ಸ್ಯಾಟರ್ಡೇ ಈವ್ನಿಂಗ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಆಯ್ತು. ಐ ಕೇಮ್ ಟು ಅರೌಂಡ್ 9 o'clock ಅಲ್ಲಿ ಅವ್ರ ಸ್ಕೂಲ್ ಮುಂದೆ. ನೀವು ನೋಡಿದ ಕೂಡ ಆಳಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಲು. ನೈಸ್, ವೆರಿ ಒಂಥರ ಹಂಬಲ್ ಚೈಲ್ಡ್. ಏನಕ್ಕೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ, ಸರ್ ಎಲ್ಲ ಪೇಪರ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದೀನಿ, ಆಲ್ ಪೇಪರ್ ಐ ಡನ್ ವೆರಿ ವೆಲ್. FR I knew it, but I could write only for 44 marks. ಎಷ್ಟು? 44 marks. ನನಗೊಮ್ಮೆ ದಂಗ್ ಅನ್ಸ್ತು. ಬಟ್ ಆದ್ರೂ ಐ ನೋ ಶಿ ಇಸ್ ಎ ಗುಡ್ ಗರ್ಲ್, ಬಿಕಾಸ್ ವೆನ್ ಯು ಆರ್ ಗುಡ್, ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಗಾಡ್ ವಿಲ್ ಆಲ್ಸೋ ಹೆಲ್ಪ್ ಅಂತ ನನಗೆ ಗೊತ್ತು. ಓಕೆ, ಐ ಸೆಡ್ ಡೋಂಟ್ ವರಿ, ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ 44 marks ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಅವಳಿಗೆ ಸಮಾಧಾನ ಮಾಡಕ್ಕೆ. ಅಂಡ್ ಶಿ ಎಂಡೆಡ್ ಅಪ್ ವಿತ್ ಗೆಟಿಂಗ್ 44 marks ಅಂಡ್ ಪಾಸ್ ಬೋತ್ ಆಫ್ ಯು, ಓಕೆ, ಇನ್ ಫಸ್ಟ್ ಅಟೆಂಪ್ಟ್. ಬಟ್ ಆ ಥರ ಚಾನ್ಸಸ್ ಭಾರಿ ಕಮ್ಮಿ. ನಾನು ಬರೆದ್ರು 44ಗೆ 44 marks ಬರೋದು ಅಲ್ಲಿ ಮೇ ಬಿ ಶಿ ವುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಗಾಟ್ ವಿತ್ 38-36 ಇರ್ಬೋದು, ಪ್ಲಸ್ ಗ್ರೇಸ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ಬೋದು, ಅದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ದಟ್ ಐ ಡೋಂಟ್ ನೋ. ಬಟ್ ಶಿ ಎಂಡೆಡ್ ಅಪ್ ವಿತ್ ದಟ್. ಆ ಥರ ಎಲ್ರಿಗೂ ಚಾನ್ಸ್ ಸಿಗೋದು ಕಮ್ಮಿ ಅಲ್ವಾ? ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಯುವರ್ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಎಕ್ಸಲೆಂಟ್, ಬಟ್ ರೈಟಿಂಗ್ ನೌ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಜಸ್ಟ್ ಅಬೌಟ್ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್, ಇಟ್ ಇಸ್ ರೈಟಿಂಗ್. ಸೊ CA ಫೈನಲ್ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ 50% ಈಸ್ ಅಬೌಟ್ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್. ಸೊ 20% ಈಸ್ ಅಬೌಟ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್. ಅದು ಪ್ರೆಷರ್ ಇರುತ್ತೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಆ ಕಡೆಯಿಂದ ಅಯ್ಯೋ ನಿಮ್ ಯಾವಾಗ ಸಿ ಆಗುತ್ತೆ ಮಾರೆ ಅಂತ ಶುರುವಾಗಿರುತ್ತೆ ಎಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ಕೆಲವರಿಗೆ ಹುಡುಗಿರಿಗಾದ್ರೆ ಮದುವೆ ಪ್ರೆಷರ್, ಹುಡುಗರಿಗಾದ್ರೆ ಜಾಬ್ ಪ್ರೆಷರ್. ಆಕ್ಚುಲಿ ಉಲ್ಟಾ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ದೋಸ್. ಹುಡುಗಿರಿಗೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ಜಾಬ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಂತ, ಹುಡುಗರಿಗೆ ಪಾಪ ಮದುವೆ ಆಗ್ಬೇಕಂತ, ಅದು ಎರಡು ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಬೇಗ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸೊ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಪ್ರೆಷರ್, ಸೊ ಯು ನಾಟ್ ಬಿ ಏಬಲ್ ಟು ಜಸ್ಟ್ 20% ಪ್ರೆಷರ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್, ಬಟ್ 30% ಹೌ ಯು ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಯುವರ್ ಆನ್ಸರ್ ಇನ್ ದ ಎಕ್ಸಾಮ್. ಇದನ್ನು ನಾನು ಇಂಟರ್ಮೀಡಿಯೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ ವೇಟೇಜ್, ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ದಿಸ್ ಮಾಡಿ ಪ್ಯೂರ್ಲಿ ನನಗೆ ಇಷ್ಟು ಈ ಕ್ವಶನ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ವಿಚ್ ಕ್ವಶನ್ ಯು ಲೀವ್ ಡಿಸೈಡ್ಸ್ ಯುವರ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್. ಇದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇನ್ ಎವ್ರಿ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್. ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. It is not about selecting 1+4. It is the most important one question you reject, because that question select ಮಾಡಿ. This is what ನಾನು intermediate mock test ಇದೆಲ್ಲ ಮಾಡುವಾಗ, okay, I analyze many people are losing marks because of their careless selection of the question. Sir, ಅದು easy question taking too much time at the cost of other important questions. So you have to be very careful in selection of a question to be left ಅಥವಾ ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಟು ಬಿ ಅಟೆಂಪ್ಟೆಡ್. ಅದು ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಏನು ಹೇಳಿದಂತ ದೀಕ್ಷಾ? ಸೊ ವಾಟ್ ಯು ಸಿಲೆಕ್ಟ್, ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಬಗ್ಗೆ ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಬೇಡಿ. 6th ಕ್ವಶನ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಇನ್ ಎವ್ರಿ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಆಲ್ಸೋ ಯು ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಬಿ. ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ನಾರ್ಮಲಿ ಮೈ ಟ್ರೆಂಡ್ ಇಸ್ 6th ಕ್ವಶನ್ ಎಲ್ಲ 5 marks ಇರೋದು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಆಲ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಯು ಶುಡ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ರೈಟ್. 6th ಕ್ವಶನ್ ಐ ಸಜೆಸ್ಟೆಡ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ 2 to 5, ವಿಚ್ ಇಸ್ ದಟ್ ಒನ್ ಕ್ವಶನ್ 1A 1B. ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಏನಾಗೋದು, ನಮಗೆ 2A ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ 3B ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಆಗ್ಲೂ ಓಕೆ ವಾಟ್ ಯು ಶುಡ್ ಡೂ, 3A ನಲ್ಲಿ ವೆದರ್ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಮೋರ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್, ಅದು ಪ್ಯೂರ್ಲಿ ಹೌ ಮಚ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ, ವರ್ಕಿಂಗ್ ನೋಟ್ಸ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ನನಗೆ ಸಿಗುತ್ತಾ ಅಂತ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕನ್ಸಾಲಿಡೇಷನ್, ವಾಟ್ ಐ ಸೆಡ್, ಕನ್ಸಾಲಿಡೇಷನ್ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ಗೆ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದೇ ವುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಆಸ್ಕ್ಡ್ ಯು ದಟ್ PP ಮತ್ತು ಇನ್ವೆಂಟರಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ವಿ ಸಾ. ಓಕೆ, ಸೊ ವಿತ್ ರೀಸನಿಂಗ್ ಕೊಡಬೇಕು. 5 marks ಕ್ವಶನ್ ಕೊಡಿ, 5 points ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ. 1 point ಮೇ ಗೋ ರಾಂಗ್, ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ 4 marks. And ಅದು ಬರೆಯಕ್ಕೆ will not take more than 5 to 6 minutes for 5 marks, and 4 marks out of 5 to 6 minutes is huge. Understanding? This is a crucial aspect which all of you think. Now you have to mold your thinking only in that angle. Okay, so ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಟೀಚಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಎವ್ರಿವರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಬಟ್ ಕ್ಯಾಪ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ we tell you what is right, what is wrong in the right direction. Probably that's a success rate is very high. ಅದು ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಬ್ರಾಂಚ್ ಅವ್ರು ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡಿದ್ರಲ್ಲ, ಯಾವುದು ಟಾಪ್ ಸ್ಕೋರರ್ಸ್ ಇನ್ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಅಂತ. ಓಕೆ,
Final ನಮ್ಮವರೇ, ಇಂಟರ್ನಲ್ ನಮ್ಮವರೇ. So 2 out of top 3. Final itself is caps. Okay. On intermediate ಅವನ ಮಾರ್ಕ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ನೀವು ಇಂಟರ್ಮೀಡಿಯೇಟ್ ಅವನು 4 ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ 84. ಎಷ್ಟು? 4 ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ 84. ಮತ್ತೆ EIS ಅಲ್ಲಿ ಜಸ್ಟ್ 86. ಎಷ್ಟು? EIS ಅಲ್ಲಿ ಜಸ್ಟ್ 86. ಲೀಸ್ಟ್ 2 ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಯಾವ್ದಂದ್ರೆ 70 and 71 ಇರಬೇಕು. ಅದು ಟಫೆಸ್ಟ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್. ಅದು FM ಮತ್ತು ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ವಾಸ್ ವೆರಿ ಟಫ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಇಂಟರ್ಮೀಡಿಯೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ. ಅದು ಲೀಸ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ 70. ದೇವರು 646 ತೆಗೆದವನೆ. ನನಗೆ ಶಾಕ್ ಆಗೋಯ್ತು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಅಲ್ವಾ. ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಫೈನಲ್ ರ್ಯಾಂಕ್ ಹೋಲ್ಡರ್. ಓಕೆ, ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಅಬೌವ್ 60, ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಅಬೌವ್ 60 ಮಾನ್ಸ. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್. ಇಲ್ಲಿಯಪ್ಪ ಓದಮ್ಮ. Present all answers stepwise, even for the basic calculations, and highlight answers for each and every sub question. ಸೊ ಅದೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಎಲ್ಲಾದ್ರು ಬರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡಿ. ಏನು CA ಫೈನಲ್ 3 RMRs 50% ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಿಪೇರಿಂಗ್ 50% ಸಿಲೆಬಸ್ ಎಲ್ಲ ಕಂಡ್ರು ವೆಯ್ಟೇಜ್ ಹೇಳಿತ್ತು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ. ಸೊ 50% ಫಾರ್ ದ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಲೆವೆಲ್ ಕೊಡು. ಅಂದ್ರೆ 5 ಚಾಪ್ಟರ್ ಓದೋದಾ ಸುಧಾ ಮೇಡಮ್ ಔಟ್ ಆಫ್ 10 ಯು ರೀಡ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್. 50% weightage for preparation skills. 20% pressure management. November 25 people relax ಮಾಡಬೇಡಿ ತುಂಬಾ. ಅದು ಪ್ರೆಷರ್ ಅಕ್ಯುಮುಲೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಏನ್ ಚೈತ್ರ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀಯಾ? Yes sir. Yes sir. ಯಾವಾಗ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಯಾವಾಗ ಮತ್ತೆಲ್ಲ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ನೆನಪು ಮಾಡ್ರು. ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಟಾಕ್ ಟು ಇಂಡಿವಿಜುವಲಿ ಆಲ್ ಆಫ್ ಯು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು then 30% is 30% presentation, time management, selection of right question, most important, rejection of one question. ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತಾ? ಅದು ಕ್ರೂಷಿಯಲ್. Trust me, the difference between the rank holder and non-rank holder, first rank holder and other rank holder ಇದೆ. ಇವೆಲ್ಲಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಲೆಕ್ಷನ್ ಇಲ್ಲ ಸರ್, ಇದು ಕ್ವಶನ್ ತುಂಬಾ ಈಸಿ ಅಲ್ವಾ ಅಂತ. ಈಸಿ ಅಂತ ಕಾಣುತ್ತೆ ಇಟ್ಟು. ಸೊ ಯು ಶುಡ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್. ಎಸ್, ಯು ಆರ್ ಆಲ್ಸೋ ನಾಟ್ ಗಾಡ್, ಐ ಆಮ್ ಆಲ್ಸೋ ನಾಟ್ ಗಾಡ್. ಯು ವುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಥಾಟ್ ದಿಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಈಸ್ ಯು ವುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಸೆಲೆಕ್ಟೆಡ್. ಅದು ಎಲ್ರಿಗೂ ಆಗುತ್ತೆ. 1 or 2 ಕ್ವಶನ್ ಯು ಥಾಟ್ ಸೊ ಯು ಗೆಟ್ ಸ್ಟಕ್. ದಟ್ ಇಸ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಟು ಶೆಟ್ಟಿ ಸರ್ ಆಲ್ಸೋ. ಅರ್ಥ ಆಗತ್ತಲ್ಲ. ಬಟ್ 1:45 to 2 o'clock when they give you the time, what you have to analyze. So obviously first question, 6th question ಬಿಡ್ಬಿಡಿ. 2, 3, 4, 5 ಅಲ್ಲಿ 2 questions you know 100% I'll be doing it. 1 question ಅಲ್ಲಿ ಡೌಟ್ ಬರುತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ. ಅದಾ ಇದ ಅಂತ something like that only there. So there you have to select from the point of view of which you see the highest mark in lesser time. ಯಾಕಂದ್ರೆ that will be the last question you'll be writing. Last question ಬರೆಯಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ 25 to 30 minutes ಜಾಸ್ತಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ. So your time taken should be lesser and that should fetch more mark. ಅಲ್ಲಿ ಬರೆಯಿರಿ ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ. So question in almost all subjects, it's not just in FR, in almost all subject. Question 1 must. ಅದು ನಾನು ಹೇಳಿಲ್ಲ, ದೇವ್ರು ಹೇಳವ್ರೆ ICA. Question 6 strongly suggested. Question 2 to 5 2 RMRs. 2 questions, no confusion. ಆ ಥರ ಇರುತ್ತೆ ನಾರ್ಮಲ್. ದಿಸ್ ಆರ್ ದ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್. ನೀವು ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಇದೆರಡು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ನೀವು 4 ಕ್ವಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದು ಇದು ಇಂಕಿ ಬಂಕಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕೂತ್ಕೋಬೇಡಿ ಮಂಕಿ ತರ. ಯಾ 2 questions, no confusion. Right side. Out of the other 2 questions, two RMRs. Select question taking less time but fetching more marks. Below that, or question with the question with more sub questions. Say 8 plus 8 plus 6 to be selected. Right side, rejection, unknown ಇದ್ರೆ obviously reject ಮಾಡಲೇಬೇಕಲ್ಲ.
ಅಣ್ಣನ್ನೊಂದಲ್ಲ, ಅನ್ನೋನ್ ಬಾರ್ ಓದ್ಲೇನೆ ಶರಣ್ಯ, ಬಾರ್ ಹೊರಟೇನೆ ಅನ್ನೋನ್ ಬಾರ್ ಹೈ ಟೈಮ್ ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್. ಅದು ಈಸಿ ಇದ್ರೂ ಟೈಮ್ ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್, ಈವನ್ ಇಫ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಈಸಿ, ಐ ರಿಜೆಕ್ಟ್ ಇಟ್. ಓಕೆ, ಟೈಮ್ ಕನ್ಸ್ಯೂಮಿಂಗ್. or less sub questions. So 15 and 5 ತರ ಡೆಫಿನೆಟ್ ರಿಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಯಾಕೆ ಇಫ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಟೋಟಲಿ ಅನ್ನೋ ಟೈಮ್ ಸಾಕಾಗೋದಿಲ್ಲ ನಿಮಗೆ. ಓಕೆನಾ? ಅಂಡ್ ಅದು ಲಾಸ್ಟ್, ಅದು 2 RMRs ಕನೆಕ್ಷನ್ ಕೊಡಿ. ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಟು ಬಿ ಅಟೆಂಪ್ಟೆಡ್ ವಿತ್ ಲೀಸ್ಟ್ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಟೈಮ್. ಅದು ಸ್ಮಾರ್ಟ್ನೆಸ್. ಇದಕ್ಕೆ ನಾನು n ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್ಸ್ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಲಾಸ್ಟ್ ಒಂದು 3-4 days ಬಿಫೋರ್ ದ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್, ವಾಟ್ ಎವರ್ ಯು ಆರ್ ಪ್ರಿಪೇರಿಂಗ್, ರೈಟ್ ಅಂಡ್ ಪ್ರಿಪೇರ್. ಏನಕ್ಕೆ? ಸ್ಕ್ರಿಬಲ್, ಯುವರ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಪೇನ್ ಶುರು ಆಗುತ್ತೆ. ಆಲ್ ಸೆಡ್ ಅಂಡ್ ಡನ್, FR ಎಕ್ಸಾಮ್ ಆದ್ರೆ ಈವ್ನಿಂಗ್ ಪೇನ್ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕೆ ತೊಂದರೆ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಅದೇ ಐ ಆಲ್ಸೋ ಯೂಸ್ ಟು ಗೆಟ್ ಸಮ್ ಪೇನ್. ಅದಕ್ಕೆ ನೋಡಿ, ಯಾವುದೋ ಒಂದು 10 ರೂಪಾಯಿದು ಗೋಲ್ಡ್ ಮೂರಲ್ಲ, ಇದೆಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ ಸಮ್ಮರ್, ಇದು ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಸಮ್ಮರ್, ಐ ಡೋಂಟ್ ನೋ, ನನಗಂತೂ ವರ್ಕ್ ಆಯ್ತು ಅದು. ಐ ಹ್ಯಾಡ್ ಸಿವಿಯರ್ ಪೇನ್ ಇಯರ್ ಅದು, ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಫಿಂಗರ್ಗೆ ಹಾಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟೆ ನಾನು. ಓಕೆ, ಅಂತ ಎಂಗೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಹಾಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಸೊ ಸ್ವಲ್ಪ ಪೇನ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಯ್ತು. ಇಟ್ ವರ್ಕ್ಸ್ ಫಾರ್ ಯು, ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ, ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಪಂಚಲೋಹದಿದ್ರೆ ಬೆಟರ್ ಅಂತವ್ರೆ. ಸೊ ಸಮಥಿಂಗ್ ಇಫ್ ಇಟ್ ವರ್ಕ್ಸ್ ಔಟ್, ಯು ಟ್ರೈ. ನನ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ನನಗೆ ಐ ಹ್ಯಾಡ್ ಸಿವಿಯರ್ ಪೇನ್. ನಾನೊಂದು ಏನೋ ಬರೀತಾ ಇದ್ದೆ ಮೊನ್ನೆ. ಓಕೆ, ಒಂದು 100 pages ಬರೆದೆ ಒಂದು 1.5 days ಅಲ್ಲಿ ಕುತ್ಕೊಂಡು. 97 pages ಟು ಬಿ ಕರೆಕ್ಟ್. ಏನು ಬರೆದೆ? ಅನನ್ಯ ಆಫೀಸ್ ಕೆಲಸ ಇರ್ಬೋದು, ಅವಳಿಗೆ ಇರ್ಬೋದು ಪಾಪ. ಸೊ ಅದು ಬರೆದು ಪೇನ್ ಬಂತು, ಸೊ ಹಾಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟೆ, ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ತು. ಸೊ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ, ಐ ಡೋಂಟ್ ಇಟ್ ವರ್ಕ್ಸ್. ಬಟ್ last 3 days ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸಿಂಗ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಇಸ್ ಕ್ರೂಷಿಯಲ್. ಲಾಸ್ಟ್ 3 days ಬಿಫೋರ್ ದ ಎಕ್ಸಾಮ್. FR ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಏನು ಹೇಳಿ, ಅದು ಪೇನ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅದು ಯೂಶುವಲ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ MNC ಆರ್ಟಿಕ್ ಶಿಪ್ ಮಾಡ್ತಲ್ಲ, ಆ ಥರ. ಫಸ್ಟ್ ಒಂದು 6 months ಅಯ್ಯೋ ಪ್ರೆಷರ್ ಅಂತ, ಮತ್ತೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಅದೇ ಪ್ರೆಷರ್ ಇರುತ್ತೆ, ಬಟ್ ದೇ ಆರ್ ಗೆಟ್ ಯೂಸ್ ಟು ಇಟ್. ಅವ್ರ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಬೇರೆ ಇರುತ್ತೆ, ಆ ಥರ. ಇರಲಿ, ಓದಮ್ಮ ಹೀರೋಯಿನ್. Be the masters in the concept of forex basic calculations like cross rates, inverse quotes, etc. Make good notes for theory. Work out all problems of CAPS and latest practice manuals and question banks of CAPS. Work out all the unique problems in new syllabus study material. Minimum 1 reading of ICA material is very important. Practice all sums of last RTP, May 2008. ಇದು ಇದಲ್ಲ, ಇದು ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಅಪ್ ಮಾಡಿ. ಲೇಟೆಸ್ಟ್ 4 RTPs ಅಂತ ಮಾಡಿ. ಲೇಟೆಸ್ಟ್ 4 RTPs. ಯಾ, compulsorily give time bound mock tests. ಅದು ಈಗ ಅದು May 24 onwards ಇರ್ತದೆ. Those are writing November 20 ಈಗ ಮಾಕ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಬರೆದುಕೊಳ್ಳೋದು ಬೇಡ. ಓಕೆ, unless you also scheduled the same in your study plan. Otherwise mock test ಬೇಡ. If you already scheduled, yes, I want to write mock, again going to institute writing mock test, I strongly don't suggest that, because it's too much time consuming, etc. Yes, it has got a 10% advantage, but around 30-40% disadvantage ಇದೆ. ಟ್ರಾವೆಲ್ ಟೈಮ್, ಬೇರೆ ಡಿಸ್ಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಎಲ್ಲ. ಮನೇಲೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಮಾಕ್ ಟೆಸ್ಟ್ ನೀವು ICA ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ, ಅದನ್ನು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಬರೀರಿ, ಅಥವಾ ಅಟ್ ಲೀಸ್ಟ್ ಗೋ ಥ್ರೂ ಮಾಡಿ ಮಾಕ್ ಟೆಸ್ಟ್. ದಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ಡನ್. ठीक है. ಸೊ ಸೇಮ್ ವೇ ಆಡಿಟಿಂಗ್ ಇದೆ, ಗೋ ಥ್ರೂ ಮಾಡಿ. ಹೋಪ್ ಆಲ್ ಆಫ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗೋ ಥ್ರೂ ಇಟ್. ಓಕೆ, ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಏರಿಯಾಸ್ ಏನೆಲ್ಲ ಅಂತ ನಾನು ಗ್ಲಾನ್ಸ್ ಮಾಡಿ, ಓಕೆ, ಇದನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಗ್ಲಾನ್ಸ್ ಮಾಡಿ, ಹೋಪ್ ಆಲ್ ಆಫ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರೀಡ್. ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ November 23ಗೆ ಓಕೆ ಓದಮ್ಮ. Sir, if in case disturbance ಇದ್ರೆ ಹೇಳಿ ಸರ್. ಹೊರಗಡೆ ಸೌಂಡ್ ಬರ್ತಿದೆ. ನನಗೆ ಸರ್. ಓಕೆ ಓಕೆ, ಬೇಡ, ಶರಣ್ಯ will read. ಇಲ್ಲ ಸರ್, I will read. If in case it will affect class, I will stop. Yeah, that's okay, no problem. It's okay. If it affects class, I will also stop the class. ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ದು ಕೇಳ್ತಾ ಇದೀನಿ, ನಿಮ್ಗೆ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಏನಾದ್ರು ಬ್ಯಾಕ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಇಂದ. ಗಣೇಶ ನೋಡಿ, ಕೀರ್ತನ ನಿಮ್ಮ ಮನೆ ಪಕ್ಕನೇ ಇದೀನಿ ಅದು. Yes sir, it's very near to my. Very near to your house. Yeah, there is a Ganesha, because me and Kirtan almost stay nearby. She knows my house. I don't know her house because she never invited me for lunch or dinner. Yakele, she wanted to invite, but she will be always in the office alva. So what do you use? So at Oxford College hತ್ರ ಇಟ್ಟವರ. So Ganesha best Ganesha. Okay, so there's a disturbance, but it's okay. Enjoy. Option ilvalla. You actually, if you want, you can put earphone. I don't have the habit of putting earphone. It's okay. Continue. Yes. New audit report formats are very important, specifically auditor responsibility and going concern material uncertainty.
key audit matters, drafting skills. If you do not know where to start in the exam question, start from the question to pick the relevant definition and link to relevant essays and Companies Act provisions. Remember to write definitions wherever applicable. Use of charts is very essential. However, chart cannot supplement a detailed answer. Please provide point-by-point answers and remember to underline key points. As always discussed, for 4 marks question, establish minimum 4 interlinks. ಸೊ 4 ಮಾರ್ಕ್ ನಾನಂದ್ರೆ 5 ಪಾಯಿಂಟ್. ಓಕೆ, ನಾವು ಒಂದು ಟ್ರೈನ್ ಬಿಟ್ಟಿರ್ತೀವಲ್ಲ ನಾವು, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ 5 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಸಜೆಸ್ಟೆಡ್. ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ಐ ಗಿವನ್ ಇದನ್ನು ನೀವು ಗೋತ್ರು ಮಾಡಿ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಟೈಮ್ ಡಸಂಟ್ ಪರ್ಮಿಟ್ ಮೀ. ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಾರೆ ದೇವರು. ಸೇಮ್ ವೇ SCMP. ಓಕೆ, SCMP ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಕೊಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಗ್ಲಾನ್ಸ್ ಮಾರ್ಕ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಫಾರ್ November 23 ಮಾತ್ರ. May 23 ಆನ್ಲೈನ್ ಏನು ಮಾಡೆಲ್ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ, SCMP ಬೇಜಾರು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಡಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ಟೆನ್ಷನ್ ಇರುತ್ತೆ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ. ಬಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಜಸ್ಟ್ ಫಾರ್ ಯು, ಫಾರ್ ಎವ್ರಿಬಡಿ. SCMP is one top subject with little apprehension. From the time it has been introduced, everybody had a apprehension. ಅದನ್ನ ಸಾರ್ ನಮ್ಗೆ ಮಾತ್ರನಲ್ಲ, ಅಪ್ಪ ನನಗೂ ಅಲ್ಲ, if you trust me. Okay, so SCMP paper do not expect to be easy, but tough or whatever, you cannot fail because 40-50 marks ಅಂತೂ ಬಂದೇ ಬರುತ್ತೆ. Best of the best students, even some top rank holders have scored very less in SCMP. Okay, so very rarely people have scored 80+, 90+ in SCMP. Unlike FR. Okay, FR you can score obviously 100 also, but SCMP is not easy. Except ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, some page ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ only 4-5 pages ಇರುತ್ತೆ. ಅದು ಕ್ವಶನ್ ಬರುವಾಗ ನಮಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಪೇಜ್ ಏನಂತ ಮರ್ತೋಗುತ್ತೆ. ದಟ್ ಆಲ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್. ಅದಕ್ಕೆ ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೈಲೈಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಸ್ಕ್ರಿಬಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ. ವಾಟ್ ಎವರ್ ಯು ನೋ, ಸಮ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅಂತೂ ಚಿಲ್ಲರ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಯು ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಸ್ಕೋರ್. ಅದರಲ್ಲಿ 60-70 ಬಂದ್ರು ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ಲಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಟಾಪ್ ರ್ಯಾಂಕ್. ಓಕೆ, ಸೊ SCMP ಎಕ್ಸಾಮ್ ಹೋಗಲು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಟಫ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡೇ ಹೋಗಿ. ಈಸಿ ಇದ್ರೆ ಖುಷಿ ಅಲ್ವಾ, ಟಫ್ ಇದ್ರೆ ಯು ನೋ ಅಲ್ವಾ, ಯು ನೀವ್ ಅಲ್ವಾ. ಇನ್ ಬೋತ್ ದ ಕೇಸ್ ಹ್ಯಾಪಿ. ಅದು ಸೀರಿಯಸ್, ಟೆನ್ಷನ್ ತಗೋಬೇಡಿ. ಈ ಪೇಪರ್ ಫೇಲ್ ಅಂತ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಗುಡ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಥಿಯರಿ, ಸಮ್ ಕಾಮನ್ ಕ್ವಶನ್ ಆರಾಮ್ಸೆ ಪಾಸ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಬಟ್ ಹೈ ಸ್ಕೋರಿಂಗ್ ಮೇ ಬಿ ಎ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್. ಸೊ ಕೇಸ್ ಸ್ಟಡೀಸ್ ಅದರಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಾರಲ್ಲ ಕ್ವಶನ್ ಅಲ್ಲಿ. So question 1 is compulsory. All of you here answer any 4 from the remaining. So yeah, so first question is an analytical case study. Okay, full business studies. But ಇದರಲ್ಲಿ ಇದೆಯಲ್ಲ 2.5 pages. ಎಷ್ಟು ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಬಂದಿದೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ. ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 2.5 pages ಇಲ್ಲೇ ಇದೆ. ನೋಡುವಲ್ಲೇ ನಮ್ಮಂತೂ ಸುಸ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಮೀ, ಈಚ್ ಸಬ್ ಕ್ವಶನ್ಗೆ ಕೇಸ್ ಸ್ಟಡಿ ಇಂದ ಕಾಪಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರೆದು ರೀಸನೇಬಲ್ ಆಗಿ ವಿತ್ ಯುವರ್ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್. ಇದೆಲ್ಲ ಕೇಸ್ ಸ್ಟಡಿ ಬೇಸ್ ಕ್ವಶನ್, ಸಪ್ಲೈ ಚೈನ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆ. ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ಏಬಲ್ ಟು ಸ್ಕೋರ್ 20 marks ಅಲ್ಲಿ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ 10 marks ಅಂತೂ ಬರದೇ ಬರುತ್ತೆ. ಫ್ರಮ್ ದ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ ಓನ್ಲಿ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಕಾಪಿ ಸಮಥಿಂಗ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ರೈಟಿಂಗ್ ಸ್ಕಿಲ್ ಶುಡ್ ಬಿ ದ ಬೆಸ್ಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಟ್ರೈ ಟು ಯೂಸ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ವರ್ಡ್ಸ್. ಸಮ್ ಡೆಫಿನಿಷನ್ ಅನ್ನ ಬೈ ಹಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. SCM ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ರ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿಕ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ವಾ? Supply chain management, sir. ಸೊ ಅದೇ ಫುಲ್ ಡಿಟೇಲ್ ನೋಡಿ. ಲುಕ್ ಅಟ್ ದಿಸ್, ಫುಲ್ ಥಿಯರಿ. ಇದು ಥಿಯರಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಪೇಪರ್ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ, ಫುಲ್ ಥಿಯರಿ ಇದೆ. ಆನ್ಸರ್ ನೋಡಿ, ಅಷ್ಟು ಇಷ್ಟು ಪೇಜ್ ಬರೆಯೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಬಟ್ ರೀಸನೇಬಲಿ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗಿವ್ ಇಲಾಬರೇಟಿವ್. ಇಲ್ಲೇ ಕೊಟ್ಟು ನೋಡಿ, ಕಾನ್ಸೆಪ್ಚುಲಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬ್ರೀಫ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಸಫಿಷಿಯಂಟ್ ಅಂತ CSUT ಹೇಳುತ್ತೆ. ಕೇಳಿಸ್ಕೊತಾ ಇದೀರಾ? ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿವ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕಚ್. ಸೊ ಆ 20 marks ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಎಲ್ಲರೂ. SCMP ಕೇಸ್ ಸ್ಟಡಿ ಕ್ವಶನ್, ಏನು ಆಪ್ಷನ್ ಇಲ್ಲ. ಕೇಸ್ ಸ್ಟಡಿ ಕ್ವಶನ್ ಈ November 23 ಮಾತ್ರ ಬರೀ. ಅದರ್ಸ್ ನಾಟ್ ರೈಟ್. ನಿಮಗೆ ಅದು ಆನ್ಲೈನ್ ಅದು ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಬರ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ, ನಾಟ್ ರೆಲೆವೆಂಟ್ ಅಂತ. November 23 ಮಾತ್ರ ಅಲ್ವಾ, ಅದ್ರ ನಂತರ ಇಲ್ವಲ್ಲ SCMP. ಏನ್ ಬರ್ರಿ? ಸೊ ಕೇಸ್ ಸ್ಟಡಿ ಕ್ವಶನ್. ಸೊ ಸ್ಮಾಲ್ ಎ, ಇಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಕೆಲವು ಕೇಸ್ ಸ್ಟಡಿ ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ನಮ್ಮ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸ್ಮಾಲ್ ಎ, reproduce the language of ICI for theory. Small b, interconnect with the case study given. Madam, Sudha madam, hi. Sudha madam, you're able to hear me now? I think you had a network issue. Yeah. So I am discussing about case study, how to answer case study, madam.
So I said small a, reproduce ICA material theory. Small b, interconnect with the paras of question given. Small c, give examples wherever possible. Small d, one of the beautiful subject. So for standard no doubt, but beautiful subject. Small d. ನಾನೇ SC ಅಂತ ಟೀಚ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ನಾನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೆ, ಅದಕ್ಕೆ ತೆಗೆದೇ ಬಿಟ್ಟು. ನೋಡ ಆನ್ಲೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಪ್ಷನ್ ಇದೆಯಲ್ಲ. ಸೊ ಸ್ಮಾಲ್ ಡಿ ಏನದು, ಟು ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕಲ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ಸ್, ವರ್ಕಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ OE ಅಂತೀರಾ, ಏನದು OE ನ Operation equipment efficiency. ಆಪರೇಷನ್ ಏನದು Operation equipment efficiency. ಅದು ಆ ತರ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಡೂ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ಸ್ ಕ್ರಿಸ್ಪ್ ಅಂಡ್ ನೀಟ್. ಮತ್ತೆ ಎನಿ ರೆಕಮೆಂಡೇಶನ್ ಕೊಡುವಾಗ should always quantify your data. Quantify the data, give suggestion. Yeah. Brief but to the point. Brief and to the point. ಇದು ಬರೆದ್ರೆ who knows, you may get 18 out of 20 also. I'm serious. ಈ ಕ್ವಶನ್ ಇದೆ should be, but all case studies ICA ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರಲ್ಲ, ICA book ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತಲ್ವಾ, ಅದನ್ನ ನೋಡಿ ಬರೀ. Go through all case studies of ICA book. ICA material ಇದೆ. Next question, all of you listening? Yeah. Target costing is it. Target costing. So target costing is easy. It's actually reasonably easy. Then I think they will have some ABC based notice. ABC based cost. It's a time consuming one. Okay. ABC costing one. Second question. Third question. Calculator. ROI. ನಮ್ಮ FMR costing ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ ನಮಗೆ ನೋಡಿದೆ. So revenue, expense, net income, investment, return on investment, ಇದೆಲ್ಲ question ROI. Then using CSF, okay, critical success factor ಬಗ್ಗೆ theory, good number of times they have asked. ಅದೆಲ್ಲ theory go through ಮಾಡಿ, important ಇದೆ. ಕೇಳ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ಟೆನ್ಷನ್ ತಗೋಬೇಡಿ. Next, fourth question. TQM, total college quality management, 6 C's ಅಲ್ಲಿ ಇದೆಯಲ್ಲ. So 6 C's and TQM important. ಮತ್ತೆ ಅದು more of a theory question ತರನೇ ಕಾಣಿಸ್ತದೆ ಅದು ಅಲ್ವಾ. Next question is about margin costing, contribution, ಅದರದ್ದು implementation. Okay, how you use it ಅಂತ, with lot of theory. Sixth question, variances. ಇದು question ಮಿಸ್ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್, ನಾರ್ಮಲ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಡೇಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಮಿಸ್ಸಿಂಗ್ ಫಿಗರ್ ಕಂಪ್ಯೂಟ್ ಮಾಡೋದು. ಸೊ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್, ಮಿಸ್ಸಿಂಗ್ ಫಿಗರ್ಸ್ ನಾರ್ಮಲಿ, ಅನ್ಲೆಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ನಿಮ್ಗೆ ಕಷ್ಟ, ಅದು ಕಷ್ಟ, ಐ ಕಾಂಟ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಇಟ್. ಅದರ್ವೈಸ್ ಇದು ಆಕ್ಚುಲಿ ಈಸಿ ಕ್ವಶನ್, ಮಿಸ್ ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ. ಇದು ಆಲ್ಸೋ ಅಗೇನ್ ಮಾರ್ಜಿನಲ್ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್. ಓಕೆ, ಅದರದ್ದು ಇನ್ಕ್ರಿಮೆಂಟಲ್ ರೆವಿನ್ಯೂ ಮತ್ತು ಇನ್ಕ್ರಿಮೆಂಟಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಅಪ್ರೋಚ್. ಸಿಕ್ಸ್ತ್ ಕ್ವಶನ್ ನೋಡಿ, ಸಿಕ್ಸ್ತ್ ಕ್ವಶನ್ digital marketing campaign. Digital marketing, pricing theory. Okay, pricing theory question. Next question is about top-down approach of the management side, goal congruence. Then benchmark, budget slack. So illi, what are the questions? Which question you would have rejected in? You got barcode all of it right down. Soon as the exercise mark. May 23. Question selection. After I started doing the intermediate, marks I improved like anything. So let me try here also. ಇದೇ ತರ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನೀವು. ನಾನು ಸುಮ್ಮನೆ May 23 ಒಂದು DT ನೆನಪು ಮಾಡಿದೆ, ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. May 23 ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್. ಸೊ ಅದು ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಮತ್ತೆ ಸಿಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಬೇಡ, ಅದು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಕಂಪಲ್ಸರಿ, ಸಿಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಮೇಕ್ ಇಟ್ ಕಂಪಲ್ಸರಿ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಸ್ ಸ್ಟಡಿ, ಅದು ಆಪ್ಷನ್ ಇಲ್ಲ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಟು ಫೋರ್ತ್ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ.
ಅದು ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇಲ್ಲೇ ಇದೆಯಲ್ಲ. ಕ್ವಶನ್ ಟರ್ನ್ ಮಾಡೋದೇ ಪೇಜ್ ಸುತ್ತಾಗುತ್ತೆ. 2A, question number 2A is for 6, 8, 9, 12. Okay, 12 marks target costing. Target costing, ಆಯ್ತಾ? 2B, evaluation of proposal by using the ABC. ABC, ಆಯ್ತಾ? 2B. Next, third question. Return computation, return ROI, etc. Computation. Third question is now. Other question only. CSF, critical success factors. Next. ಇಲ್ಲಿ too many alternative answer ಇರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಟೆನ್ಷನ್ ತಗೋಬೇಡಿ. Alternative answer not relevant for you. Fourth question, TQM. Fourth question. ಇಲ್ಲ fourth question 4A is about budget or TQM. ಮತ್ತೆ TQM ಇದೆ. ಮತ್ತೆ more theory question ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ. ಮತ್ತೆ marginal costing. Marginal costing. Fifth question, standard costing for 12 marks. ಮತ್ತೆ marginal costing, decision making. Sixth question B, which I suggest all of you do it again. After sixth question ಲಂಜಿ ಆದ್ರೆ ಬಿಡ್ಬಿಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ 2, 3, 4, 5 ಅಲ್ಲಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ವಶನ್ ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾನು ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಮತ್ತೆ ABC. ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ವಾಟ್ ABC. ಅದು ಈಸಿ ಬಟ್ ಲೆಂದಿ. ಸೊ ಅದು ಕ್ವಶನ್ ನೀವು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಈಸಿ ಬಟ್ ಲೆಂದಿ. ಥರ್ಡ್ ಕ್ವಶನ್ ಏನು? ರಿಟರ್ನ್ ಆನ್ ಇನ್ಕಮ್ ಅಂಡ್ ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಸಕ್ಸಸ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್. ಅದು ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಡನ್, ಅದು ಆಪ್ಷನ್ ಇಲ್ಲ. ಥರ್ಡ್ ಕ್ವಶನ್ ಗೆ ಬರಿ. ಸೊ ಮಸ್ಟ್ ಸಿಲೆಕ್ಟ್ ಥರ್ಡ್ ಕ್ವಶನ್. ಮತ್ತೆ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ ಯಾವುದು? 5 sir. 5. 3 and 5 you should have done compulsory. ನಾನಾಗಿದೆ, ನಾನು if I would have been a student I would not have missed it. 3 and 5. ಮತ್ತೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಮತ್ತೆ ಫೋರ್ತ್ ಯಾವುದು? TPM, budget and marginal costing. ಅಲ್ಲಿ ಸೊ ಸೆಕೆಂಡ್ ವರ್ಸಸ್ ಫೋರ್ತ್ ಬರೀ ಸೆಕೆಂಡ್ ವರ್ಸಸ್ ಫೋರ್ತ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ಈಸ್ ಈಸಿ ಬಟ್ ಟೈಮ್ ಕನ್ಸೂಮಿಂಗ್. Fourth is reasonably easy. And many sub questions, small tumba question ಇದೆ. Hence I would have selected fourth question. Next, second versus sixth question ನೋಡಿ. Suppose sixth question is totally unknown ಆಗಿದ್ರೆ next, so second and fourth I would have selected fourth. Second and sixth, this is the elimination process. Second versus sixth, right? Do sixth, do second. Only if sixth is total. Only when sixth is unknown. ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಬ್ ಕ್ವಶನ್ ಗೊತ್ತೇ ಇಲ್ಲ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಹಾಗೇನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಬಿಡ್ಬಿಡಕ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? This is the word selected. ಓಕೆನಾ? ರೈಟ್. ಬನ್ನಿ ವಾಪಸ್ ಬನ್ನಿ. So SCMP now comes to the SCMP ಇದು ಇನ್ನೊಂದು ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ನಾವು ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಆಲ್ ಲಿಸನಿಂಗ್? ಹಲೋ, Yes sir. ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದೆಯೇನ್ರೋ? Yes sir. ಎಸ್ ಹೇಳ್ಬೇಕಲ್ವಾ? ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಗಿರ್ಮೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಏರಿಯಾಸ್ ಏನೆಲ್ಲ ಇದೆ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ದೆನ್ SCMP ಇತ್ತು ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಬಗ್ಗೆ. ಓಕೆ, ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ತಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು November 19 ಮತ್ತೆ May 19 ಇರುತ್ತೆ ನೋಡಿ.
ಈಚ್ ಕ್ವಶನ್ಗೆ ಹೌ ಯು ಶುಡ್ ಆನ್ಸರ್. ನೀವು ಜಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಹೌ ಯು ಶುಡ್ ಆನ್ಸರ್ಡ್ ಅಂತ ಒಂದು ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಮಾಡಬಹುದು. ನವೆಂಬರ್ 23 ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ನೋಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ. ನವೆಂಬರ್ 19 ಮತ್ತೆ ಮೇ 19 ಹೌ ಯು ವುಡ್ ಆನ್ಸರ್ಡ್ ಅಂತ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಮಾಡಬಹುದು. Now comes elective subject. Obviously, most of you have gone for ECL alva. Yes, sir. ECL. So international taxation ide alli. ECL ಬಗ್ಗೆ ಸರ್ ಕೊಟ್ಟವರೆ ಇಲ್ಲಿ. ಓಕೆ. ಸೊ 26 ಅಂತ ಶುರು ಆಗಿದೆ. ಏನೇ 26 ತನಕ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಅದು 1 2 3 4 ಆಗಬೇಕು. ಇದು ಓಪನ್ ಬುಕ್ ಎಕ್ಸಾಮ್. ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಸ್ ಆರ್ ಕೇಸ್ ಸ್ಟಡಿ ಬೇಸ್ಡ್ 25 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇಂಟು 4. ಓಕೆ. ಸೊ 5 ಕೊಡ್ತಾರೆ, ನೀವು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ 4 ಮಾಡಬೇಕು. ದೆನ್ ನೋ ನೆಗೆಟಿವ್ ಫಾರ್ MCQ ಇರುತ್ತೆ, ಅದು ಮಿಸ್ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಓಕೆ. ಅಂಡ್ ಟು ದ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಓಕೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗೆಟ್ 80 ಪ್ಲಸ್ ಆರ್ಮ್ಸ್ ಇನ್ ECL. ಓಕೆ, ಆರ್ಮ್ಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ಲಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಏರಿಯಾಸ್, ಅದನ್ನು ಬೇರೆ ಕೊಟ್ಟವ್ರೆ, ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನೌ ಕಮ್ಸ್ ದ ಹೀರೋ ಆಫ್ ದ ಕೋರ್ಸ್. ಯಾವುದು? ನಮ್ಮ ಫೇವರೇಟ್, should also be your favorite, which is supposed to be the most sad subject. But trust me, if you follow the pattern which I am going to discuss now, which is going to be the reasonably easy subject, high scoring anta na helodilla. Yakandre DT ನ score may not be high scoring, she is FR, SFM should be high scoring, but DT you can make it easy. ಹೇಳಲ್ಲ ಏನಂತ ನಾವು ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ನೋಡಿ. ಲಾಸ್ಟ್ 3-4 ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ 3 ಟೇಬಲ್ ಬಂದಿಲ್ಲ, ಇದೇ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಇದೆ. ಮೇ 23 ನವೆಂಬರ್ 20 ಬರೆದಿದ್ದು ನಾನು. ಬಟ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಮೀ, ಲಾಸ್ಟ್ ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಒಂದು ಮಾತ್ರ ಸ್ವಲ್ಪ ಆಲ್ಟರ್ ಇತ್ತು. ಅದರ್ವೈಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಆಲ್ ದ 6 ಕ್ವಶನ್ ಇದೇ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನೋಡೋಣ ಆಮ್ ಐ ರೈಟ್ ಆರ್ ರಾಂಗ್ ಅಂತ. ಸೊ ಈಗ ಬರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಹಂಗೆ. ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ ಕ್ವಶನ್ ರಿಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ನೋಡಿದಂಗೆ ಆಯ್ತು ನೋಡಿ. ಬೋರ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಆಪ್ಷನ್ ಇಲ್ಲಲ್ಲ, ಎಂತ ಮಾಡೋದು? May 23 ಇದೇನಿಯೋ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಕ್ ಅಲ್ಲಿ DT ರಿವಿಷನ್ ಮಾಡುವಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಗೋ ಥ್ರೂ ದ ಆನ್ಸರ್. ಇವತ್ತು ಆನ್ಸರ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದಲ್ಲ. ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಏನಿದೆ, ಇದು ಟೈಮ್ ಇಮ್ಮಾರ್ಟಲ್ ಅಂತಲೂ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೇಳ್ಬೋದು ನಾನು. ಓಕೆ, DT ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಇದೆ. ಏನು? ಕಂಪ್ಯೂಟೇಷನ್ ಆಫ್ ಟೋಟಲ್ ಇನ್ಕಮ್ ವಿತ್ ರೀಸನಿಂಗ್. ರೀಸನಿಂಗ್ ಬರ್ದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ 2 ಮಾರ್ಕ್. ಓಕೆ, 14 ಮಾರ್ಕ್ಸ್. 14 into 5 ಹೇಳಿದ್ನಲ್ವಾ, ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ 70 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬಿಕಾಸ್ 30% MCQ ಇದೆ. ಸೊ ಕಂಪ್ಯೂಟೇಷನ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಇನ್ಕಮ್ 9 out of 10 times they say 115 BA ಎಲ್ಲ ಇಗ್ನೋರ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಲೈಕ್ ಇನ್ ಇಂಟರ್ಮೀಡಿಯೇಟ್ they used to say ignore 115 BAC. ಇಲ್ಲಿ ಇಗ್ನೋರ್ ಮಾಡಿ. There may be a specific question on 115 BA later, but here normally they will tell you to ignore. So why is it added, why is it deducted, the explanation ಕೊಡಬೇಕಂತ ನಾನು ರೆಗ್ಯುಲರ್ DT ಕ್ಲಾಸ್ ಮಾಡೋದು ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಮತ್ತೆ ಮರ್ತೋಗಿದ್ದೀನೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. Even it's assuming you are not adding back, you should mention why you are not adding back. ಅದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಆಡ್ ಇದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ವಿತೌಟ್ ದಟ್ ಆಲ್ಸೋ ಯು ಶುಡ್ ಮೆನ್ಷನ್. ಸೊ ಇದು ಕ್ವಶನ್ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಕ್ವಶನ್, ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಸಿಮಿಲರ್ ಎವ್ರಿ ಇಯರ್ ಅದೇ ಬರೋದು. ಓಕೆನಾ? ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 2 ಏನಿದೆ, ಕಂಪ್ಯೂಟೇಷನ್ ಆಫ್ ಟೋಟಲ್ ಇನ್ಕಮ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಿ ವಿತ್ ಅದೇ ಸ್ಯಾಲರಿ ಮತ್ತೆ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಗೇನ್ ಬಂದಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಬಂದಿದೆ ದೇವರು? ಸ್ಯಾಲರಿ ಮತ್ತೆ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಗೇನ್ ವಿತ್ ಸೆಕ್ಷನ್ 9B. 9B ವಾಸ್ ಅನ್ ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ 9B ಬಗ್ಗೆ ಬಂದಿದೆ. ದೆನ್ analytical question on 9 deemed to accrue or arise in India. So ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ ಎಲ್ಲರೂ. ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 1 ಕಂಪ್ಯೂಟೇಷನ್ ಆಫ್, ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ ಕ್ವಶನ್ ಸಿಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ. ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 1 ಇಸ್ ಕಂಪ್ಯೂಟೇಷನ್ ಆಫ್ ಟೋಟಲ್ ಇನ್ಕಮ್ ವಿತ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್. 2A ಸ್ಯಾಲರಿ ಕಂಪ್ಯೂಟೇಷನ್ ನೋಡಿ ದೇವರು, ವೆರಿ ಬೇಸಿಕ್. ಓಕೆ, ಕಂಪ್ಯೂಟೇಷನ್ ಆಫ್ ಟೋಟಲ್ ಇನ್ಕಮ್ ವಿತ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಗೇನ್, mainly on capital gain. Capital gain and section 9B. ಆಯ್ತಾ? ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಸೆಕ್ಷನ್ 9(1) FTS ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಲಾಸ್ಟ್ 915, 916, 917 ಕೇಳೋದು ಜಾಸ್ತಿ. ಆಯ್ತಾ? ಎಲ್ಲ 14 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ 8 + 6 10 + 4 ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ. ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 3A ಚಾರಿಟಬಲ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್, ಅದು ಚಾರಿಟಬಲ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. 10, 23 ಅಥವಾ 11. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಇಸ್ ಆನ್ ಸೆಕ್ಷನ್ 91 ಇರಬೇಕು. ಎಸ್, ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಕ್ವಶನ್ 6 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇದೆ. ಚಾರಿಟಬಲ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಥಿಯರಿ ಕೇಳೋರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಆಯ್ತಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 91 ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 4 ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿವ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡೋದು ಬೇಡಿ. ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 4 ಶುಡ್ ಬಿ ಆನ್ TDS, TCS. ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಕ್ವಶನ್.
Next question. 10AA and transfer price. Analytical question. Question number 5. Clean and avare kottare. IPAC. What is the issues, provisions, IPAC question. Ali answer any 2 antide. Ali bari question number 5 ali answer any 2 out of 3. One based on TDS related to that. Then 9(1) ಬಗ್ಗೆ again, section 9. Again, interest calculation. Next question is on IPAC also. Right. Equalization levy ಬಗ್ಗೆ question ಇದೆ. May 23. Equalization levy 2-3 question ಇದೆ. Last question. The question ಏನಂದ್ರೆ ಅದು ರಿಪೋರ್ಟಬಲ್ information ಇತ್ತು 285 BA SFT statement of financial transaction reportable ಅದರ ಬಗ್ಗೆ. Okay. Then international taxation, some theory, doctrine of precedence, then interpretation rules ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಿದ್ರು. So ಇಲ್ಲಿ which question you should have ಇದು ಎಲ್ರಿಗಿದೆ, ಇದು May November ಅಂತಿಲ್ಲ, ಎಲ್ರಿಗೂ ಸೇಮ್ ಇದೆ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಆಯ್ತಾ, ಕೇಳ್ಕೋತಾರೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಅಲ್ವಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಯಾವ್ದಿತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿ? Computation of total income with first question you can start with first question only. That is actually more comfortable. Second question, you know? Computation of total income, focus on capital gains. Section 9B, section 9. 9B ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ you could have done it easily. Next, third question. Section 9(1). Section? Sorry, third question, trust ಮತ್ತೆ section 91. ಟ್ರಸ್ಟ್ ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕ್ರಾಂಕಿ ಇರುತ್ತೆ, ಮೆನಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್. ಮತ್ತೆ 91 ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ. Yes sir. 91 is normally easy. Reasonably ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ, this is where the problem now. Trust is the answer ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ you can write. ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ 91 ಮಾತ್ರ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ ಆರಾಮ್ಸೆ ನಿಮಗೆ. 91 is repetitive question. Next ಏನು? TDS TCS 10AA transfer price. ಅದು I think you should definitely attempt it. Next, IPAC related issue based. ಅದು also you should attempt because ಎರಡರಲ್ಲಿ ಮೂರಲ್ಲಿ ಎರಡು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ವಾ? Next, equalization levy is included. Section 9 TDS. Easy. Last question more or less ಎಲ್ಲ ಕಡೆ international taxation ಬಗ್ಗೆನೇ ಇದೆ. Okay. So second ಮತ್ತು third ಅಲ್ಲಿ you should select it. Okay. ಯಾವುದು you should decide or not. If you already know the answer, both perfect. ಇಲ್ಲಿ ಟೈಮ್ ಬಗ್ಗೆ ತಲೆ ಕೆಡಿಸೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. Reasonably you will be able to complete ಅನ್ಸುತ್ತೆ. But if you don't know the answer, you should not, because ಇಲ್ಲಿ getting the answer perfectly correct is more important as far as taxation is concerned. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? Right. So then a very detailed analysis of taxation. ಒಮ್ಮೆ go through ಮಾಡೋಣ. Quick ಆಗಿ ಓದಮ್ಮ heroine fast ಆಗಿ. First question compulsory, 4 out of 5 questions to be answered. Questions range from 4 to 16 marks. Entire syllabus shall be focused in the exam. Some areas appear to be intermediate syllabus, 3 to 6 marks. Be ready for a question 3 to 8 marks for which you may not have any clue. Absolutely fine. Because GT is an ocean, nobody can master this subject. Business income, direct question, chapter 4D, 20 marks. Indirect questions, in assessment procedure related, 20 marks. ಬಗ್ಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ತಲೆ ಕೆಡಿಸೋದು ಬೇಡ. ಅದರದ್ದು ತುಂಬಾ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಟೆಡ್ ಏನು ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಪ್ಲೇಟ್. ಓಕೆ, ನಾಟ್ ಮಚ್ ಇರುತ್ತೆ, ಒಂದು 10 to 15 marks analytical questions ಇರುತ್ತೆ IPAC ಅಲ್ಲಿ. But it's okay. ತುಂಬಾ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಟೆಡ್ ಆದ್ರೆ don't worry too much about it. Next. Pattern of questions, order of importance, total income computation with MAT or AMT, 14 to 20 marks. Capital gain, 6 to 10 marks. TDS TCS, 6 to 10 marks. Advanced ruling and settlement, 6 to 8 marks. Set off and clubbing, 4 to 6 marks. Non-resident taxation, 4 to 6 marks. DTEE, salary income with section 91 problem, 6 marks. Deduction chapter 6A and 10AA,
6 to 8 marks. Assessment procedure 8 to 15 marks. Taxation of trust, including accredited Not even income. a single question for the last 5 exams without taxation of trust. Every year there's an amendment, every year there's a question. Yeah. Cranky adu, but option illa. But accelerated income ella bandre maadi, accredited income, sorry. Yeah. 8 to 15. Transfer pricing, including APS, 5 to 10 marks. Amendments of budget 2022, extremely important, 15 to 20 Yeah, marks. sorry, Ananya, remind madam, DT revision alli budget 22 ಹಾಕೋಬೇಕಾಯ್ತಾ ಅನನ್ಯ ಬಿಟ್ರೆ budget 22 ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಕಳಿಸಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಎಸ್ ಅದಕ್ಕೆ ಸೆಪರೇಟ್ ಶೀಟ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್. First descriptive question will be mainly on computation of business income, which includes reasoning with the help of sections and cases. Write analytical questions with reasoning, refer sections and case laws. Majority of recent exams, including May 23 and November 22, almost same pattern. So, if you look at 4 questions, ನಾನು ಮಾಡಿದೀನಿ, if you trust me. First question is always on total income. Second question of taxation of firm LLP with MAT ಅಥವಾ capital gain based. Third question, almost trust and 91. ಅಥವಾ they can interchange, third and second question. Fourth question is definitely TDS, TCS, transfer pricing related. Then the fifth question is IPAC based and some TDS related, etc. Sixth question, mainly international tax question. Okay, ಕೇಳಿಸ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ಇದೇ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಫಿಲ್ ಅಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋದ್ರೆ ಆಯ್ತು. ಯಾ, ರೆಫರ್ ಲೇಟೆಸ್ಟ್ 12 months ಕೇಸ್ ಲಾ ಬುಕ್ ಬಂದಿದ್ದೀರಾ? ಇದು ಯಾವ 12 ಕೇಸ್ ಲಾ ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಆನ್ಲೈನ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅದು ತಗೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ, ಲೇಟೆಸ್ಟ್ RTP ಸೆಷನ್ ನಾನು ಮಾಡ್ತೀನಿ, ನಾನು ಸ್ಯಾಟರ್ಡೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ RTP ಸೆಷನ್, ಅದನ್ನ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಿ. ಮತ್ತೆ ಜನರಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಇವೆಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಡೋಂಟ್ ರೈಟ್ ರಾಂಗ್ ಸೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಹೇಳಿದಲ್ಲ, ಕೇಸ್ ಲಾಸ್. Somewhere search for a clue in the question paper. ಇದು ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ನಿಮ್ಗೆ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ. ನಂದು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಹೇಳಿ November 12 ಅಲ್ಲಿ ಒಬ್ರು ಅರ್ಚನಾ ಅಂತ BCFS ಲಿಮಿಟ್ ಅಂತ ಕ್ವಶನ್ ಇತ್ತು. ಅದು ಏನು ನಾರ್ಮಲ್ ಏನಕ್ಕೆ ಕಂಪೇರಿಸನ್ BCFS ಕೊಡ್ತಾರೆ? ಅದು ಬ್ರಹ್ಮಪುತ್ರ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಅಂತ ಕೇಸ್ ಲಾ. ಆ ಕೇಸ್ ಲಾ ಅದು ಶಾರ್ಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ಇಸ್ BCFS ಲಿಮಿಟೆಡ್. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಸೊ ಸರ್ಚ್ ಫಾರ್ ದೋಸ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್. Amendments are extremely important. May examination. Okay, November examination also of late. ಮೊದಲು ಕೇಸ್ ಲಾ ಇದ್ದಿದ್ದು, ಬಟ್ ದೇ ಆರ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. Business income, be the master. Change ಮಾಡಬೇಕಿತ್ತು ಇಲ್ಲಿ. Some important sections of the different what you call heads of income ಎಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ನಾನು, ಅದನ್ನು ಗೋ ಥ್ರೂ ಮಾಡಿ. ಕೇಳಿಸ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ಎಸ್. ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಲಾಸ್, ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ವೈಸ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ಇದು ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. GST ಎಲ್ಲಿಂದ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಯಾರಿಗೆ ಗೊತ್ತು, ಅದಕ್ಕೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಬಟ್ ಹೈ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇದೆ. FTP, ಕಸ್ಟಮ್ ಡ್ಯೂಟಿ, ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಪೋರ್ಷನ್ ಗೋ ಥ್ರೂ ಮಾಡಿ. ರೈಟ್. ಸೊ ಇದು ಫೋಕಸ್ ಗ್ರೂಪ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದಲ್ಲ, ಈ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟಿಗೆ ದೇ ಆರ್ ಗಿವನ್ ಡಿಟೇಲ್ ಡಿಸ್ಕಸ್. FR ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡೋದು ನಾನು ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ನಾನು ಗ್ಲಾನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನೀವು ರೀಡ್ ಲೈಕ್ ಎ ನಾವೆಲ್. ಫೋಕಸ್ ಗ್ರೂಪ್ ಇದು ಅದು. ಸೊ ಜನರಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಓದಮ್ಮ. RTP is merely a trailer. Study material is the main cinema. General points. Make key points using post-it sheets, which are difficult to remember, and post it on wall in front of your study table. Use of different color pens and highlighters during reading is a must. Make a mnemonic coding for easy remembering. Take used pens to the exam hall to avoid uncomfortableness with new pens. Write at least 2 long papers of anything of your choice few days before start of exams in order to increase the speed of writing in exams. Select the best 2 questions you know and answer them first. Keep smiling in the exam hall. ಅದೆಲ್ಲ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದನ್ನೇ ಅವ್ರು ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಅಂಡ್ ದಟ್ಸ್ ವೈ ದೇ ಕುಡ್ ಪಾಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ ವಿತ್ ರ್ಯಾಂಕ್ ಆಲ್ಸೋ. ಅವ್ರು ಪ್ರಿಯಾಕ್ಕೆ 95 in auditing 11th rank ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ಅವರು. ಸೊ ನಾವು write 2 papers before the examination, ಅದೆಲ್ಲ ಓಕೆ. Select the best 2 questions. First 2 questions ನೀವು ಬರೀತಿರಲ್ವಾ, ಅಲ್ಲೇ ನಿಮಗೆ ಯು ಶುಡ್ ಬಿ ಏಬಲ್ ಟು ಗೆಟ್ 25-30 marks. ಅದು ಬಂದು ಕೂಡಲೇ ನಿಮ್ಮ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ಯು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ 25, 30, 40, 50 ವಾಟ್ ಎವರ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್. ಬಟ್ ಫಸ್ಟ್ 2 ಕ್ವಶನ್ ನೀವು ಮಾಡಿದ್ದು ದ ಮೋಸ್ಟ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಇರಬೇಕು. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ DT ನಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಶುರು ಮಾಡಿ, ಅದರಲ್ಲಿ 14 marks ಇದೆ. ಒಂದು 2 marks ಹೋದ್ರು ಹಾಳಾಗೋಲಿ, ಇಟ್ ಇಸ್ ಓಕೆ. 4 marks ಹಾಳಾಗೋಲಿ, 10 marks. ಓಕೆ. ಸೊ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ವಶನ್ MCQs ಮತ್ತೆ ಯಾವುದು ಕೇಸ್ ಸ್ಟಡೀಸ್ ಅನ್ನ ಮತ್ತೆ ನಾಟ್ ಎಟ್ ದ ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಮಾಡೋದು. CA ಫೈನಲ್ DT ನಲ್ಲಿ ಕೇಸ್ ಸ್ಟಡಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಓಕೆ, ಅದು ತಲೆ ಕೂಡ ಅರ್ಥ ಆಗಲ್ಲ ಸಮ್ಟೈಮ್ಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಓದಮ್ಮ. Keep smiling in the exam hall. Discuss topics with 1 or 2 friends on a regular basis during breaks, etc., which will increase the chance of remembering those concepts. That's what I said.
So MCQ, okay, so in the future, all subjects MCQ there. In November 23, 4 subjects are effectively. But even in that, the open book examination also MCQs will be there. Okay, right. So the subject is important. Positive thinking. MCQ paper your mind should be absolutely fresh, free agreement. Okay, sleep well before the examination. Confidence is very, very crucial. Okay, during the examination again. Okay, go for the easy ones first. Yavade question miss ಮಾಡಿ ಬರಬೇಡಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ there is no negative marks. ಗೊತ್ತಲ್ವಾ? It's stupidity if you don't tick and come. Okay, tick correct tick ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬನ್ನಿ. Okay, read the what you call stem of the question carefully. Interpretation correct ಆಗಿ ಮಾಡಿ. Guessing ಹೆಂಗ್ ಮಾಡೋದು? ಫೌಂಡೇಶನ್ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ. ಓದೆ. And what about guessing? Take advantage of being lazy. If one answer is substantially longer, it could be the right answer. 9 out of 10 times is the right answer. Okay. Whenever actually there is a guessing, 4 options koduvaga, whichever is the highest, lengthiest answer, you gottilla adana select madಕೊಂಡು ಬನ್ನಿ. Next. If there are 2 exact opposites, the answer could be one of the 2. Yeah. Since it is normally easier to write true statements than several false ones, a choice that says all of the above is more likely to be right, while one of the above is more likely to be wrong. Further, longer statements are more likely to be true than false, and true is the best last ditch guess. Write true when there is absolutely no clue. Statements that use definitive words such as always, never, all, must, every time, and none are usually false. Statements that use less absolutist language such as usually, often, likely, probably, could, might, should, and rarely are usually true. Post exam, forget the options and strictly don't discuss the concluded paper. Unless you want to spoil whatever. Okay, na? Yes, Right. See, May 24 ಬಗ್ಗೆ I'll not discuss now because plan has to happen perfectly. But suggestion for those who have finished one group of both the group or one group, May 24 exam is there, start preparing because the dates in the calendar are closer than they appear. November 24 also you should start seriously because May 24 ಆದ್ಕೊಂಡು June end ವರೆಗೆ ನಿಮ್ದು ಆಫೀಸ್ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದಿರ್ತೀರಾ. You will not have much time to prepare. ಅದಕ್ಕೆ start prepare. ಹಂಗಂತ November 24 ಮಲ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಹೇಳ್ತಾ ಏನೋ 2 years ಅವ್ರ ಪಾಸ್ ಗ್ರೂಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಫ್ರೀ ಆಗಿ ಅವರೆಲ್ಲ ಇದ್ರಲ್ವಾ, ಅವರು 2.5 years ಫುಲ್ ಓದಿದ್ರು ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ಹಿಂಗಾಯ್ತು. ಪಾಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ನೋ ಡೌಟ್, ಬಟ್ ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಸೊ ಈಸಿ. ಹಾಲು ಕುಡಿದ ಮಕ್ಕಳೇ ಬದುಕಲ್ಲ ಈ ನಡುವೆ, ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಕುಡಿದ ಬದುಕ್ತಾರ ಅಂತ ಅಲ್ವಾ? ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಯ್ತು. ಸೊ ಇವೆಲ್ಲ ಬೇಡ. ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಹೇಳಿದಲ್ಲ, ಮೇನ್ಲಿ ಕ್ಯಾಸ್ಟ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಕ್ಯಾಸ್ಟ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ICM ಅದು ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಏನು ಓದೋದು ಬೇಡ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದನ್ನು ಓದ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್. A good timetable, own study strategy for the period of leave, be ready for flexible timetable for unexpected changes. Cover the entire syllabus, put 120% of your presumed maximum capacity. So what you think is ನಿಮ್ಗೆ 100% ಹಾಕಿದ ಕೂಡ ಸುಸ್ತಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಯು ಗೋ ಫಾರ್ 120% ಆಗುತ್ತೆ, ಏನ್ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಸೊ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಓದಿದ್ರಿಂದ ಯಾರು ಓದೋರು ಯಾರು ಇಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಸೊ ಪುಟ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಎಫರ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಡೂ ಇಟ್. ಬಟ್ last 1 week ಮತ್ತೆ exam days ಅಲ್ಲಿ more relaxed approach. Next. Suggested answers of recent exams, thorough reading at the beginning, read as if you are reading a storybook. RTP is already available on website, don't wait for ICAI to send. Also refer ICAI will not send, RTP ಕಳಿಸಲ್ಲ, you have to read. Next. Do not follow too many books, just refer any one book. Too many books spoils the problem. Start with MCQs. Other papers start with the last question. Don't see the first question or at the first instance. Except DT, see at your risk. So DT ನಲ್ಲಿ MCQ start ಮಾಡೋದು ಬೇಡ. Next. Presentation is very important. Refer recent suggested answers. Attempt for 100 marks. 5 average answers are better than 3 best answers. Working notes are very, very important. Be ready for one bouncer question. Even one in a over is allowed in. Be aware that no one can be 100% pakka in any professional exam. Even some rank holders have scored 40 to 50 marks in some. Most crucial aspect in CFI. Yes, our target, Sharanya, perfect ಆಗಿರ್ಬೇಕು ಅಂತ. But even the top rank, ಈಗ ನೋಡಿ Manasa 14th rank all India last May 23 capsule ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು.
but our score is around 500 and odd. I don't remember exactly. So it is around 60 to 70% averagely our marks. So our 14th rank with the 70% is really great alwa. 70% marks with 14th rank all India. So your aim is 100%. 100 marks, 90%, 80%, 70% also okay because you can still end up with the rank. ಅದನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಯ್ಯೋ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಡಿಡ್ ಗೋ ವೆಲ್ ಇಟ್ಟಾಕ್ ಬಿಕಾಸ್ ಐ ಸೀನ್ ಸಮ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಆನ್ ಡಾಟ್ 40 ಸಿಂಧು HT ಆನ್ ಡಾಟ್ 40 ಆಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ರ್ಯಾಂಕ್ ಹೋಲ್ಡರ್ ಇನ್ CA. ಓಕೆ, ನಮ್ಮ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಆನ್ ಡಾಟ್ 40. ಓಕೆ, ಕೆಲವರು 2 subject 40 to 50 ಆಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ರ್ಯಾಂಕ್ ಹೋಲ್ಡರ್. ಬಟ್ ಅವರ್ ಎಫರ್ಟ್ ಈಸ್ ಫಾರ್ 100 marks, work for 100 marks, aim at 100 marks, get 100 marks. But ultimately if you don't get, it's okay. ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಬೇಡಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, be aware that no one can be okay. Attempt the out of syllabus questions compulsorily. Simply write some data given in the question. Full marks will be allowed. So extra question attempt ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬನ್ನಿ. ಸುಮ್ಮನೆ extra question attempt ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬನ್ನಿ. That's important. Next, Adequate sleep during exam days and 1 month before exam. Make month ತುಂಬಾ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯ್ತು. 1 week to 15 days ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಲ್ಕೊಳ್ಳಿ because free flow of thoughts followed by free flow of ink. Next, make yourself available with all the relevant stationery, pen, working papers, calculator. Be positive and find some leisure time. Don't study without any break. ಯೋಗ ಅಲ್ವೇನ್ರಾ? ನೀವು ಬ್ರೇಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಬ್ರೇಕ್ ಬಿಡ್ಲಂತಾನೆ ಓದೋದು. ಏನನ್ಯ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡೋ. Don't keep any disturbing items in your study room. Wall clock, mirror, mobile, fixed instrument. Make important points on every problem in practical questions, practical papers for quick reference. Be healthy and cool. Meditation, at least 15 minutes a day, helps in improving concentration. Drink good amount of water as excess reading generates heat. Avoid WhatsApping, Facebooking and mobiles from now only. It eats 40% of your marks, and interestingly, subject minimum pass marks is also 40%. Anyway, CFL ಇದನ್ನ I not see intermediate foundation ಇದನ್ನ ಹೇಳಿ ನಾನು explain ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ. But I don't think I need to explain all these things because I think you should be self-disciplined. Most of you follow it. If you don't follow it, you are preparing for the next exam. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನು extra ಹೇಳ್ಬಲ್ಲ. Required. So avoid personal activities. Pressure management, hard work, ಅದರ ಬಗ್ಗೆ preparation level. Okay. ಆರಾಮ್ಸೆ being at caps only, by God's grace, you will definitely pass with our best wishes also. Do not purchase any ಹೊಸ book. Sit in the exam. Anyhow, sit in the exam all of 3 hours. ನಾನು last 20 years ಹೇಳಿದೀನಿ. CSU will not allow you to get up also now. So you should sit there. Okay. Practice ಮಾಡಿ, enjoy ಮಾಡ್ಕೊಂಡು exam ಬರ್ಕೊಂಡು ಬನ್ನಿ. Okay. Attempt for 100 marks. Success mantra is read the capital and notes, maintain cool, attempt for 100 marks. 5 average answers are better than the 3 best answers. Sit for 3 hours. Sit at the right. So some capsology. Capsology is basically for you to, whenever you are a little dull, ಸುಮ್ಮನೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಓದಿ. If path is beautiful, confirm where it leads. If destination is beautiful, do not bother about the path. Just move on. Okay. ಇದೆಲ್ಲ somewhere in my class I would have told. The best one recently what I added is discipline is freedom. ಎಂದೇವರು ಡಿಸಿಪ್ಲಿನ್ ಇಸ್ ಫ್ರೀಡಮ್. ನನಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಅದಂತ ಯಾಕೆ ತುಂಬಾ ಜನ ನಮ್ಮ ಡಿಸಿಪ್ಲಿನ್ ಅಂತ ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ಗೆ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ಗೆ ಡಿಸಿಪ್ಲಿನ್ ಅಂತ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಶಿಸ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಮೀ, ಇಫ್ ಯು ಲೀಡ್ ಎ ಡಿಸಿಪ್ಲಿನ್ ಲೈಫ್, you have a freedom to do whatever you want to do in your life. Amazing statement. ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ಹೇಳ, ಡಿಸಿಪ್ಲಿನ್ ಇಸ್ ಫ್ರೀಡಮ್. ನೀವು ಡಿಸಿಪ್ಲಿನ್ ಆಗಿರಿ, ನಿಮ್ಗೆ ಏನ್ ಬೇಕಾ? ಈಗ ನಾನೀಗ ಡಿಸಿಪ್ಲಿನ್ ಆಗಿ ಏನೇನ ವಾಟ್ ಆಸ್ ಎ ಟೀಚರ್, ಈಗ ನಾನು 7 o'clock ಅಂದ್ರೆ 7 o'clock, 6:40 class. So then I have freedom to shout at the student if they come late. ನಾನು ದಿನ 15 minutes, half an hour ಲೇಟ್ ಆಗಿ ಬಂದ್ರೆ I will have freedom, not to be wanted. So why I join class in time ಹೇಳಿ ಉಗಿಯಕ್ಕೆ. ನನಗೆ ಬೇರೆ ಉಗಿಯೋ ಒಂಥರ ಮಜ್ಜಾನೇ ಬೇರೆ ಅಲ್ವೇನ್ರೋ? ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇನ್ ಟೈಮ್. ಸೊ ಐ ಫೌಂಡ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಶೋಕ್, ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? ನಾವೇ ಲೇಟ್ ಆಗಿ ಹೋಗಿ ಬಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಉಗಿಯಕ್ಕೆ ರೈಟ್ ಇದೆಯಾ? ಚಾನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ವೇನ್ರಿ? ಆಫೀಸರ್ ನೋಡಿ ಅವರು ಅಶೋಕ್ ಆನ್ ಟೈಮ್ ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಯಾಕೆ ಬೇರೆ ಲೇಟ್ ಆಗಿ ಹೋಗಿ ಉಗಿಯಕ್ಕಾಗತ್ತಲ್ಲ, ಸಬಾರ್ಡಿನೇಟ್ಸ್ ಆತರ ಅಲ್ವಾ? ಇರ್ಲಿ, ಓಕೆ, ಜಸ್ಟ್ ಎಂಜಾಯ್, ಲೀವ್ ಹ್ಯಾಪಿಲಿ ಅಂಡ್ ಡೋಂಟ್. ಇದನ್ನ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಮೋರ್ಲೆಸ್ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಇದೆಲ್ಲ. ಮೋಸ್ಟ್ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಕನ್ಕ್ಲೂಸಿವ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್. 1 to the power 365 is 1. ಸುರಭಿ ಹೇಳಿದ್ದು ನಮ್ಮ CA ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್. ಸೊ ನೀನು ಹಂಗೆ ಕುತ್ಕೊಂಡು ನಿನ್ ಲೈಫಲ್ಲಿ ಚೇಂಜ್ ಆಗಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನೀನು ಹಂಗೆ ಇರ್ತೀಯ. ಸ್ಮಾಲ್ ಚೇಂಜ್ ಇಫ್ ಯು ಬ್ರಿಂಗ್, ಓಕೆ, ಮೇ 0.011 after 365 days you are 54% better than what you are today. Okay, this is the beauty of
consistent efforts compared to doing nothing. One more very important point. Yes, yaru tension idavaru illa. Everybody is writing November 23. Looks like they already prepared for 2 times, 3 times alla idara. But okay. Sir, if I start preparing, is it enough anto kelavu irutte. Adike the best quotation, if you give yourself 30 days to clean the house, it will take 30 days. If you give yourself 3 hours, it will take 3 hours. Same applies to your examination. Do you agree? So ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಸೆಕೆಂಡ್ ಥಾಟ್ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಇದು ರಿವರ್ಸ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಅಲ್ವೇನೆ ಅನನ್ಯ, ಇದೆ ಅಲ್ವಾ ಅನನ್ಯ? ಇದೆ ಅಲ್ವಾ ಅನನ್ಯ? Yes, sir. ಇದು ಲೇಟೆಸ್ಟ್ ಒನ್ ಅಲ್ವಾ? Yeah. Okay, yeah. But yeah. So balance is for average people. If you dream to achieve something extraordinary, you need to be obsessed with the 24/7. Okay. So average people get balance up. Next, APJ Abdul Kalam's great statement. You cannot change your future, but you can change your habits. And surely your habits will change your future. Okay. Willpower defeats all powers. Life isn't about getting and having, it is about giving and being. Everything is in your mind. Your ability to succeed, to fail, to win, to pass, to lose. It is just a matter of attitude. If you mind, it matters. If you don't mind, it doesn't matter. Success doesn't come from what you do occasionally, but what you do consistently. Beautiful. This is a beautiful one. I loved it. I asked a wise man, tell me, sir, in which field I could be a great career. He said, be good human being. There is a lot of opportunity in this area and very little competition. The general quotation. This one is a beautiful one. Concluding remarks. Yes. Vadama. If you have food in your fridge, clothes on your body, a roof over your head, and a place to sleep, you're richer than 75% of entire world. So don't complain. So if you have got food, if you got clothes and a shelter, you are 75% better than other people in the world. You are such a cream 25%, bro. Cream 25%. Look at the second one. If you have money in your wallet and can go anywhere you want, you are among 18% of world's most wealthy people. Most of us reasonably come under this category. Most of us. Next. If you are alive today and healthy, you are most blessed than the millions of people who will not survive this week and die. Alva, I think we all come under this category. Most Allah, we all. Alvendra, we are living Alva. Be happy. Next. If you can actually read and understand this message, you are more fortunate than the 3 billion people in the world who are blind, deaf, or illiterate. Life is not about complaining. Life is about thousands of other reasons to be grateful and happy. So I'll meet you at the earliest with a new name of relationship where the 2 alphabets are prefixed to your name. C.A. Sudiksha, C.A. Charanya, C.A. Kirtana, C.A. Ananya, C.A. Abhijit, whatever. Okay, everybody. Okay. So the 2 alphabets will be prefixed to your name at the earliest. Sudha madam. So let's meet at the earliest. That's it. I didn't go for too elaborative because maybe some of the students would have attended these sessions earlier and many of them are writing in the new scheme. Adakoskara tumba detail aga odilla. But anything you want to ask, you can ask. Adondu professional ethics idda avಳು ಕೇಳಿದ್ಲು Kiran Jain, but I think she is not here. Professional ethics idda anyway new scheme alliga Vikas Utsav sir is doing it for the last batch and he is excellent in auditing. Adu professional ethics idda acronyms ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ಲು. Okay, ಅದೊಂದು ನನ್ನ ನೋಟ್ಸ್ ಇದೆ, ಒಂದು 5 ನಿಮಿಷ ನಿಮಗೆ ಫ್ರೀ ಟೈಮ್ ಇದ್ರೆ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. What I used to teach, because from the time CA final we started, I only used to teach professional ethics. Sir. ಅದೇ ಅದನ್ನೊಂದು ಜಸ್ಟ್ ಅವ್ರು ಕೇಳಿದ್ಲು, ನಿಮ್ಗೊಂದು ಮಾಡ್ಬೇಡ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದು 5-10 ನಿಮಿಷ ಇದೆಯಲ್ಲ 1.5 hour ಹೇಳಿದಲ್ಲ, ಬೇಗನೆ ಮುಗಿತಲ್ಲ. ಇದು ನೋಟ್ಸ್ ಅನ್ನ I'll be sharing. ಯಾರು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಓದಿ. Since Vikas Utsav sir, who is an expert in auditing, has done, I don't want to go there. How to answer the questions ಇದೆಲ್ಲ. And special thanks to Vaishnavi, one of our CAPS 20 again. C period for all first attempt. She has updated a lot. Acronyms ಹೆಂಗ್ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳೋದಂತ ಒಂದು ನಾನು ಮಾಡಿದ್ದೆ. Section 22 defines professional and other misconduct. ಇದು
So how to remember anta? So there are two schedules in the IC Act. First schedule and second schedule. FIRST ಅಂತಲೇ ಓದಬೇಕು. Next second schedule. First schedule ಅಲ್ಲಿ there are 4 parts. So part 1, part 2, part 3, part 4. Part 1 ಅಲ್ಲಿ there are 12 clauses. Part 1 ಅಲ್ಲಿ 2 clauses. Part 3 ಅಲ್ಲಿ 3 clauses. Part 4 ಅಲ್ಲಿ 2 clauses. ಇದು ಹೆಂಗ್ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳೋದು? ಅದಕ್ಕೆ I just made a story. ಅಪ್ಪ ಎಸ್ ಅಕ್ಕ ಪಾಸ್. So ಸುದೀಕ್ಷಾಗೆ ಅಕ್ಕ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅಕ್ಕ ಸೇಸ್ ಆಫ್ಟರ್ PUC ಟೇಕ್ ಅಪ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಅಂತ. ಕಾಮರ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್. ಇವಳು ಅಪ್ಪ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೀನು CA ಮಾಡಂತ. ಸೊ ಹೂ ಇಸ್ ಮೋರ್ ನಾಲೆಜಬಲ್ ಅಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್? ಅಪ್ಪ. ಅಪ್ಪನಿಗೆ ಎಸ್ ಹೇಳ್ಬೇಕು, ಅಕ್ಕನಿಗೆ ಪಾಸ್. ಅಕ್ಕನಿಗೆ ಬೇಜಾರಾಗ್ಬಾರ್ದು ಪಾಸ್. ಆಗ your father will be happy. Hence Kirtana, Pa will be happy. Then you automatically become a FCA. Okay, and you will become world famous, and you will be your life story will be made as a CD and distributed. These are the clauses. Here exactly do hold on. Second schedule ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. Only 3 parts. Part 1 is 10 clauses, part 2 is 4 clauses, part 3 is 1 clause. So you are sitting in on the big chair of a corporate office. So DCP comes and asks, hey, who is this LBM sitting there? DCP, Deputy Commissioner of Police, who is this odd man? You say you are an MD of IAM. So then you are MD of IAM, oh, he is a big fellow. I cannot do any investigation. Then they will appoint chief CID. Then they finally prove that the person sitting there is a big criminal. Okay. ಇದು ಏನಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಪ್ಪ ಎಸ್ ಅಕ್ಕ ಪಾಸ್. ಎ ಅಂದ್ರೆ ಅಲೌಸ್ ಅದರ್ಸ್ ಟು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್. ಪಿ ಅಂದ್ರೆ ಪೇ ಶೇರ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್. ಎ ಅಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್. ಇ ಅಂದ್ರೆ ಎಂಟರ್ಸ್ ಇಂಟು ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್. ಅದಕ್ಕೆ ಶಾರ್ಟ್ ಫಾರ್ಮ್. ಇದನ್ನ ಗೋ ಥ್ರೂ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿದೆ. ಇದು ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಡೀಟೇಲ್ ವರ್ಷನ್ ಅಲೌಸ್ ದೆನ್ ಸೊ ಪೇಸ್ ಅದು ಡೀಟೇಲ್ ಸ್ಟೋರಿ ಇದೆ. ದೆನ್ ಸರ್ ಫಸ್ಟ್ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಏನು? First schedule versus second schedule, I think. The notes put it actually. First schedule versus second schedule. Guilty only at the first schedule are there. So they will refer to the basic level of discipline, board of discipline. If you are guilty under second schedule of the board schedule, it will go to the next level called disciplinary committee. Punishment andre, they may just warn you. They may remove your name for 3 months, penalty of 1 lakh. Second schedule is more of professional related. They may reprimand you, they may remove your name permanently, fine can be 5 lakh rupees. Our first schedule alli 4 parts idella. Part 1, part 2, part 3, part 4. Part 1 is only for COP holder. Sorry. Yeah. Part 1 and part 1 of the second schedule, both are only for practicing chartered accountants. It exclusively part 2 is for those who are in service. Whereas part 3 and 4 for all, and part 4, the last one, okay, discussed about other misconduct. Where all professional misconduct is there. The last is about other misconduct. So this is a chart. Yenadu hogta ಇದೆ ತಲೆಯೊಳಗೆ. ಇದು ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ ಎಥಿಕ್ಸ್ ಓದುವಾಗ ಇದನ್ನು ಓದ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಏನು ಕಿರಣ್ ಜೈನ್ asked me to do this. ಅವಳು ಇಲ್ಲ ಇದು ಮೆಡಿಕಲ್ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ. ಮೇ ಬಿ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಸೆಷನ್ಸ್ ಮಾಡುವ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸಾಕು. ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಬ್ಯಾಚ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ಗೆ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ಫಾರ್ಮ್ ಕಳಿಸ್ತೀವಿ. ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಏನಂತಂದ್ರೆ ಬಜೆಟ್ ಕಳಿಸ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾನು ಬಜೆಟ್ ಈ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಅನ್ನು ನಾನು ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಎಸ್, ಎನಿಥಿಂಗ್ ಎನಿಬಡಿ ವಾಂಟ್ ಟು ಆಸ್ಕ್ ಅಬೌಟ್ ಎನಿಥಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಕೋರ್ಸ್, CA ಕೋರ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಿ. November 23ಗೆ 8 ಎಕ್ಸಾಮ್ ಇದೆ. May 24ಗೆ 6+2 ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅದು ಇದೆ. ಯಾವುದು? ಸೊ ನಿಮ್ಗಲ್ಲ, ಎನಿಬಡಿ ರೈಟ್ಸ್ ಇನ್ November 23 and unfortunately if it doesn't pass SCMP or corporate law, okay, ಅದರ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅಬೌವ್ 60 ಬಂದ್ರೆ ಓಕೆ ಎಲ್ಲ ಪಾಸ್. ಅದು 2 ಮಾತ್ರ ಆನ್ಲೈನ್ ಬರೆದ್ರೆ ಆಯ್ತು. ಓಕೆ, ಬಟ್ ದಟ್ ಏನು ಮೇ ನಾಟ್ ಬಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಯು. ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಬೇಕು. ಬಿಕಾಸ್ ಗೆಟಿಂಗ್ 60 in 6 subjects, why don't you get 40 in 2 subjects? ಅಲ್ವೇನ್ರು? ಬಟ್ ಇಂಟರ್ಮೀಡಿಯೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಖತ್ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸ್ಕೀಮ್ ಇದೆ. ಅದು ನಾನು ಹೇಳೋದು ನಿಮ್ಗೆ ಬೇಡ. ಅದು ಇಂಟರ್ಮೀಡಿಯೇಟ್ ಸ್ಕೀಮ್ ಸಖತ್ತಾಗಿದೆ. ಅದು 6 subject ಪಾಸ್ ಅಂದ್ರೆ 2 ಗ್ರೂಪ್ ಪಾಸ್ ಆಗುತ್ತಾರೆ. ಸ್ಕೀಮ್ ಎಲ್ಲ ಇದೆ November 23 ಅಲ್ಲಿ. ಅದು ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ, ಬೇಡ ಬಿಡಿ. ಅವ್ರು ಲೆಟ್ ದೆಮ್ ರೈಟ್ ಫಾರ್ 8 subjects. ಮತ್ತೆ ನಾವು ಓಕೆ. ಎನಿಥಿಂಗ್ ಎಲ್ಸ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಆಸ್ಕ್? FR revision you enjoyed, all of you? Yeah. Exam session only to the point what is recorded. I didn't go in detail. I hope you Yes, sir, perfectly enjoyed, sir. Enjoyed? Okay, thank you, sir. Thank you. Okay. So most important, go with the full josh. Next 1 month take extra care of your health. Allali dengue gingu ಎಲ್ಲ ನಾನ್ಸೆನ್ಸ್ ಇದೆ. ವೆದರ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಬೇರೆ ಟೇಕ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಕೇರ್. ನೋಡಿ ನನಗೆ
ಐ ಆಮ್ ಅಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ಲಿ ಫೈನ್. ಚಳಿ ಆಗೋಕೆ ಶುರು ಆಯ್ತು, ಫುಲ್ ಓವರ್ ಹಾಕೋದು. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಏನ್ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ, ಹಾಕಿದ್ರೆ ಒಂದು 5 ನಿಮಿಷ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಕೆಲಸ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ವಾ? ಟೇಕ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಕೇರ್ ಆಫ್ ಯರ್ ಹೆಲ್ತ್, ಬಿ ಕಾನ್ಫಿಡೆಂಟ್, ಖುಷಿಯಾಗಿ ಬರ್ರಿ. And November 23, even some of them would not have passed earlier. November 23, give your best shot. In the last examination, there's a possibility of a thoda lift karadu. Okay, so that's why give your best shot. Yaude karanakku miss maadu. Okay na? Anything else you want to ask? There are 2 more minutes. It is a completing in time is shocking. Really, not much to cover it. Next Saturday, the coming Saturday, morning, evening Allah. Morning, 7 o'clock to maybe 10 o'clock, I'll be taking. Office going people can leave at 9:30. DT, most important revision. Okay, miss mark. Okay, na? Okay. Those who attended only first group classes till now, those people need not attend DT because they will not understand. Those who attend both the group, November 23th or November 25th, they should attend DT revision. Especially RTP. Anything you want to ask? So, thank you so much for joining. Pushagiri, be happy always. Okay, give your best shot. It is just a matter of another 40-50 days. Okay, take extra care of your health. Tension tokobadi, overconfident agbadi, underconfident adu definite agibadi. Overconfident is acceptable, but not underconfidence. Go and give your best shot. One paper in first group, 1 paper in second group will be standard. Be ready for it. Best of the best preparation. Yavade irbodu. One of the papers tough irutte. Enjoy. Nimge tough idre across India eldrigu tough irutte. Nimgoskara hosa question paper ಮಾಡಿರೋದು. So it's tough for everyone. So how you hold your nerve and write, okay, that paper matters a lot. Okay, that's extremely crucial. Ali, whatever you know, keep on reading. See, exam tough is alone advantage is ಏನು ಹೇಳಿ? ಎಲ್ಲ ಆನ್ಸರ್ಗೆ ಕ್ವಶನ್ ಆನ್ಸರ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ವಲ್ಲ, ಆರಾಮ್ಸೆ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಆಗಿ ಗೊತ್ತಿರೋ ಕ್ವಶನ್ ಆನ್ಸರ್ ಬರೀ. ನೋಟ್ ಟು ಬಿ ವಾಂಟೆಡ್. ಅರ್ಥಾಯ್ತಾ? ಇಫ್ ಆನ್ಸರ್ ಕ್ವಶನ್, ಈ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಇಸ್ ಈಸಿ, ತುಂಬಾ ಈಸಿ. ಆದ್ರೆ ನನ್ಗಾಗಿತ್ತು ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಐಸ್ಲೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ, ಫಸ್ಟ್ ಗ್ರೂಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಇತ್ತು. ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ತುಂಬಾ ಈಸಿ. ನಾನು ಮೈಂಡ್ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆಯ್ತು. ನೋಡಕ್ ಹೋದ್ರೆ 2.5 hours ನಂದು 2 hours ಆಗೋ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 60 marks ಆಗಿಲ್ಲ ನಂದು. ದೆನ್ ಎನಿಯೋ ಮೈ ಸ್ಪೀಡ್ ಪಿಕಪ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಗುಡ್. ಪಿಕಪ್ ಮಾಡಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಿದೆ. ಸೇಮ್ ಏನ್ IFRS exam when I wrote that UK 4 hours paper. First question is consolidation. ಎಷ್ಟು ಮಾರ್ಕ್ ಹೇಳಿ? 40 marks. So 40 marks. Sorry, 3 hours paper, but first question is for 40 marks. 2 hours ಆದ್ರೂ ನಾನು 40 marks question consolidation ಆಗಿಲ್ಲ. Consolidation ಕಂಪ್ಲೀಟ್. Too many consolidation SOC ಏನೆಲ್ಲ ಇತ್ತು. But last 1 hour will pick up about 60 marks ಹೆಂಗೆ ನಾನು ಮಾಡಿದೆ. ಇಷ್ಟೇ ಬೇರೆ. Okay, so it is not so easy for everyone. Okay, the pick given. So that's why exam easy ಇದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಟೈಮ್ ಕನ್ಸ್ಯೂಮಿಂಗ್. ಅದು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಟಫ್ ಇದ್ರೆ 1 or 2 ಕ್ವಶನ್ಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ವಲ್ಲ, ಆನ್ಸರ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಬೆಸ್ಟ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ನೋನ್ ಕ್ವಶನ್ಗೆ ಬೆಸ್ಟ್ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಆಗಿ ಆನ್ಸರ್ ಬರೆದು ಬನ್ನಿ. ದಟ್ ಇಸ್ ಸರ್. ಬಟ್ ಆಲ್ ಸೆಟ್ ಅಂಡ್ ಡನ್ ಅಟೆಂಪ್ಟಿಂಗ್ ಫಾರ್ 100 marks is important. Even if you don't know something correct, it is not that biology, physics question ಅಂತ ಕೇಳೋಲ್ಲ. ಎಲ್ಲ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಕ್ವಶನ್ ಅಲ್ವಾ. ಸಮಥಿಂಗ್ SCMP ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೋದು 1 or 2 ಕ್ವಶನ್ ಬೌನ್ಸರ್ ಇರುತ್ತೆ. DT ಒಂದು 2 marks 3 mark ಕ್ವಶನ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ ಬೌನ್ಸರ್ ಇರುತ್ತೆ. ಬಿ ರೆಡಿ, ನಥಿಂಗ್ ಟು ವರಿ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಬರ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ. ನಾರ್ಮಲ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಇದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಫುಲ್ ಪ್ರೂಫ್ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ನಾರ್ಮಲ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ FR ನಾರ್ಮಲಿ ಈಸಿ. November 23 ಯಾವುದು ಈಸಿ? ಹೈ ಸ್ಕೋರಿಂಗ್ 100 ideal. 100 is ideal. 90 achievable. Next, SFM. Ditto ಎಲ್ಲ 90 ಹಾಕಿ within the bracket 1 question may be standard. ನಾನು ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ SFM ಅಲ್ಲಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಂಬರ್ 3 law ಅಲ್ವಾ? law, yeah, reasonably easy but voluminous, not high scoring. ಎಷ್ಟು ಗಂಟೆ ಕೀರ್ತನ ಎಲ್ಲ ಹೋಗ್ಬೇಕೆ? ನೋಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ನಾಟ್ ಹೈ ಸ್ಕೋರಿಂಗ್ ಹೋಗ್ಬೇಕಿದೆಯಲ್ಲ, ಅದ್ರ ಹೋಗಿದ್ದೇನೆ ಏನೋ ಒಂದು ಆಗಿದೆ. ಒಂದು 5 ನಿಮಿಷ ಬಿಡ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಶೆಟ್ಟಿ ಸರ್ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಬ್ರೇಕ್ ಇಸ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆನ್ಸ್ ಅಲ್ವಾ. 8:45 ಬಿಟ್ಟರೆ ಅಲ್ವಾ ಟೆನ್ಷನ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ಗೆಲ್ಲ. ಯಾರೇ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಬಿಟ್ರ ಅಂತಾರೆ.
ಸೊ ಏನದು ಫಾರ್ಮುಲಾ ನಾರ್ಮಲಿ ನಾಟ್ ಹೈ ಸ್ಕೋರಿಂಗ್, ಐಡಿಯಲ್ 80, ನಾನು ವೆರಿ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ತಾರೋ 80, ಸೊ ಅಚೀವ್ 70, ಅಚೀವಬಲ್ 70. ಆಡಿಟಿಂಗ್ ಡಿಟೋ ಯಾವುದು ಲಾ ಮತ್ತಿದು ಡಿಟೋ. ವಾಲ್ಯೂಮಿನಸ್ ಗೆ ಹೈಲಿ ವಾಲ್ಯೂಮಿನಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ ಜಿಕ್ಸ್ ಕಂಪನಿ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಸ್ಕೋರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆನಾ, ದಟ್ಸ್ ವಾಟ್ ಯುವರ್ ಸ್ಕೋರ್. ಅಂಡ್ ಅದೇ 80 and maybe I can see 75 and 65. Auditing compared to law. Very practical ಆಗಿ ಹೇಳಿದ್ರು. ಎಷ್ಟು ಬಂತು ಅಚೀವಬಲ್ ಅಲ್ಲಿ 90, 90, 70 and 65. 180, 70, 250, 350 ನಾ ಎಷ್ಟು? 315. ನೀವು ಮಾಡುವಾಗ ಅಜ್ಜಿ ಪಟ್ಲ ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳ CPD ಜೊತೆ ಇದ್ದಾರೆ 90% ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಯಾರ ಇನ್ನು ಸ್ಪೀಡ್ ಅಂತ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ನೀವು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರೋಮನ್ ನಂಬರ್ 2 ಯಾವುದು? SCMP ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಪೇಪರ್. ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಲೆಂದಿ ಟೈಮ್ ಕನ್ಸ್ಯೂಮಿಂಗ್ ಏನೆಲ್ಲ ನೆಗೆಟಿವ್ ಎಲ್ಲ ಹಾಕೊಂಡ್ಬಿಡಿ. ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಟೈಮ್ ಕನ್ಸ್ಯೂಮಿಂಗ್ ಲೆಂದಿ ಮೋರ್ ಆಫ್ ಥಿಯರಿ ಎನಾಲಿಟಿಕಲ್ ಥಿಯರಿ ಪೇಜ್ ಗಟ್ಟಲೆ ಇರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ. ಐಡಿಯಲ್ 80 ಅಂದ್ರೆ ಒಂದೊಂದ್ಸಲ ಲಕ್ಕಿ ಯಾರಿಗೂ 80 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಮೇ 18ಗೆ ಬಂದಾಗ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಓಲ್ಡ್ ಸ್ಕೀಮ್ ತರನೇ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ರು, ಮಾದರಿ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ. ಅದು ನಿಮ್ ಲಕ್ ಮೇಲೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ 80 and 65 ಐಡಿಯಲಿಸ್ಟಿಕ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದೇ ಎವರೇಜ್ 20 ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ECL ಎಲ್ಲರೂ ECL ಅಲ್ವಾ? ECL ECL ಈಸಿ ಬಟ್ ಟೈಮ್ ಬಂದು 4 hours ಇರುತ್ತೆ. ಕೊಂಡಯ್ಯ ಎಷ್ಟೋ 4 hours ಸೆಕೆಂಡ್ ರೂಪಾಯಿ ಆಯ್ತಲ್ವಾ. 4 hours ಟೈಮ್ ಕನ್ಸ್ಯೂಮಿಂಗ್. ಬಿ ಕೇರ್ಫುಲ್, ಅಲ್ಲಾಡ್ಸ್ಕೊಂಡು ಕೂತ್ಕೋಬೇಡಿ, ಬುಕ್ ತುಡ್ಕೋಬೇಕಲ್ವಾ. ಅಂಡ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್ ಎನಿ ಬುಕ್, ಬಟ್ ಟೇಕ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಬುಕ್ಸ್. ನಿಮ್ಮ ನೋಟ್ಸ್ ಬುಕ್ ತಗೊಂಡೋಗಿ, ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ತಗೊಂಡೋಗಿ, IC ರಿಲೇಟೆಡ್ ಬುಕ್ಸ್ ತಗೊಂಡೋಗಿ. ಓಕೆ, ಸ್ಕೋರಿಂಗ್ ಐಡಿಯಲ್ 95, 85 ತೆಗಿಬೇಕು. ಲಾಸ್ಟ್ ಬ್ಯಾಚ್ ನಮ್ಮ ಸಂಧ್ಯಕ್ಕ 86 ಏನೋ ತೆಗೆದವ್ರೆ. ಸಂಧ್ಯಾ, ಮಿಸಸ್ ಸಂಧ್ಯಾ 86. ಮೊನ್ನೆ ಮೇ 23 ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಜೋಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲ, ECL 86. ಸೊ ಅದು ಈಸ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ವೆರಿ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಲೀವ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದವರಿಗೆ. ಸೊ 85 ತೆಗಿಬೇಕು ಎಲ್ಲರೂ. 85. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 90 ತೆಗಿಬಹುದು, ಅದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ TT ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಬಟ್ ನಾಟ್ ಫಾರ್ ಕ್ಯಾಪ್ಸೈಸ್. ನೀವು ಕ್ಯಾಪ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ DT ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಿದವರಿಗೆ ಟ್ರಸ್ಟ್ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ, ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತು ಆಗೋದು ಬೇಡ. ನೀವು ಬೇರೆ ನೋಡಿ, ಅವರೆಲ್ಲ ಪಾಪ ಸೆಕ್ಷನ್ಗೆಲ್ಲ ಒತ್ತಾಡ್ತಾರೆ. ನಿಮ್ಗೆ ರೀಸನಬ್ಲಿ ಓಕೆ ರೀಸನ್ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಮಾರ್ಕೆಟಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ನಾಟ್ ಫಾರ್ ಕ್ಯಾಪ್ಸೈಸ್. ದೆನ್ 1 or 2 ಕ್ವಶನ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಇರುತ್ತೆ. ಐಡಿಯಲ್ 85 ಅದು ಕ್ಯಾಪ್ಸೆಟ್ ಆಗಿದೆ, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಐಡಿಯಲ್ 16 ಹೇಳೋದಲ್ಲಿ. ಅಂಡ್ ಅಚೀವ್ 75. IDT reasonably easy. So ideal should be 90. ET is achievable. Total ಮಾಡಿ achievable ದ ನನಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಡೋಕೆ ನಾನು ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಇಲ್ಲ 305 plus 31 315 620 ನಾ? Yes sir. ಸಾಕು. ಅಂಡ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಮೀ, ಎಲ್ಲ ನಾನು ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳಿ, ಯಾವುದು ಅಂತ ಐಫೈ ಏನು ಹೇಳಿಲ್ಲ. ಸುಮಾರು 60s ಇದೆ. ಸೊ 620 to 650 ಬಂದ್ರೆ ಸೊ ವಿಲ್ ಬಿ ಫಸ್ಟ್ ರ್ಯಾಂಕ್ ಹೋಲ್ಡ್. 620 to 650 ಜನರಲ್. ಸೊ 621 ಈಗ 620 650 ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಒಂದ್ಸಲ ಮಾತ್ರ 685 ಏನೋ ಬಂದಂಗಿದೆ ನನಗೆ, ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಶ್ಯೂರ್. ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ 735 ಬಂತು, ಅದು MCQ ಬಂದ್ಮೇಲೆ. ಓಕೆನಾ, ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಬರೀ 620 to 650 ಫಸ್ಟ್ ರ್ಯಾಂಕ್. 600ಗೂ ಬರ್ಬೋದು, 600ಗೂ ಫಸ್ಟ್ ರ್ಯಾಂಕ್ ಬಂದಿದೆ. ಸೊ ಈ ತರ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಈವನ್ ಇಫ್ ಯು ಎಂಡ್ ಅಪ್ ವಿತ್ 550+ ವಿಲ್ ಬಿ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ರ್ಯಾಂಕ್. ನಮ್ಮ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಫಸ್ಟ್ ರ್ಯಾಂಕಿಗೆ ಮಾಡ್ಬೋದಾ? ಮಾಡಿ. ಎನಿಥಿಂಗ್ ಎಲ್ಸ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಆಸ್ಕ್ ಆರ್ ಟೆಲ್? ಏನಾದ್ರು ಹೇಳಕ್ಕಿದ್ರೆ ಹೇಳಿ. ಜೋಕ್ಸ್ ಏನಿದ್ರೆ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ.
ವಾಟ್ಸಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಲಾಸ್ಟ್ 2 days ಎಲ್ಲ ಹೋಯ್ತು. ಮತ್ತೆ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ 2 minutes all of you stay back ಆಯ್ತಾ. ಕನ್ನಡ ಗೊತ್ತಿರೋರಿಗೆ. ಸೊ ಮೋದಿಜಿ is asking Rahul, ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ, ವಾಟ್ ಅಬೌಟ್ ಯೆಸ್ಟರ್ಡೇಸ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಅಂತ. ರಾಹುಲ್ ನಮ್ಮನ್ನು ಗೆಲ್ಸ್ದ ಅಂತ. ಸೊ KL ರಾಹುಲ್ ಅಂತಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ. ಸೊ ಮೋದಿಜಿ ಸೇಸ್ ನಮ್ಮನ್ನು ಅವನೇ ಗೆಲ್ಸೋದಂತ. ಯಾರೋ ರಾಹುಲ್, ವಿಚ್ ರಾಹುಲ್? ಐ ಡೋಂಟ್ ನೋ, ಇಸ್ ರೆಫರಿಂಗ್. ಓಕೆ. ಇದೊಂದು ಕ್ರಿಯೇಟಿವಿಟಿ. ನಾನು ಐ ನಾಟ್ ಗೆಟ್, ಫಾರ್ ಮಿ ಭಾರತ್ ಇಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ನೋ ಡೌಟ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಕರ್ನಾಟಕ, ಐ ಶುಡ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಕರ್ನಾಟಕ, ಬಟ್ ಕರ್ನಾಟಕ, ತಮಿಳ್ನಾಡು, ಫಾರ್ ಮಿ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ ಭಾರತ್. ಸೊ ಶರಣ್ಯ ಇಸ್ ಫ್ರಮ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ದೆನ್ ಸುಧಾ ಮೇಡಮ್ ಇದು ತಮಿಳ್ನಾಡು ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಶರಣ್ಯ, ಈ ಕಾವೇರಿ ಇಶ್ಯೂ ನಡೀತಾರೆ, ನಿಮ್ಗೆ ಮೆ ನಾಟ್ ಬಿ ನೋಯಿಂಗ್ ವಾಟರ್ ಇಶ್ಯೂ. ಸೊ ಶರಣ್ಯ ಇಸ್ ಆಸ್ಕಿಂಗ್ ಸುಧಾ ಮೇಡಮ್, ವಾಟ್ ಮೇಡಮ್, ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಇಸ್ ಅವರ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಚೀಫ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್, ಬಟ್ ಈ ವಾಟ್ ಯು ಕಾಲ್ಡ್ ಈಸ್ ಸಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಯು ಪೀಪಲ್ ಓನ್ಲಿ ಅಂತ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈ ರಿಲೀಸಸ್ ದ ವಾಟರ್, ಮೋರ್ ಅಂಡ್ ಮೋರ್ ವಾಟರ್ ಆಕ್ಚುಲಿ, ಇವನ್ ದೋ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಇನ್ ದ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಕರ್ನಾಟಕ. ಸೊ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಸುಧಾ ಮೇಡಮ್ ಸೇಸ್ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಇಸ್ ನಮ್ಮವನೇ ಅಂತ. ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಇಸ್ ನಮ್ಮವನೇ. ಏನಕ್ಕೆ? ಅವನ ಹೆಸರು ನೋಡಿ, ಸಿದ್ದರಾಮ ಮಾಡಿ ಮದ್ರಾಸಿ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಸಿದ್ದರಾಮ ಒಂಥರ ಕ್ರಿಯೇಟಿವಿಟಿ, ರೈಟ್ ಆರ್ ರಾಂಗ್ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಸೊ ಸಿದ್ದರಾಮ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸೋದೇನೆ, ಸಿದ್ದರಾಮ ಅದು ಉಲ್ಟಾ ಹೋದ್ರೆ ಮದ್ರಾಸಿ. ನಾರ್ಮಲಿ ತಮಿಳಿಯನ್ಸ್ ಆರ್ ರೆಫರ್ಡ್, ನಾರ್ತ್ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಹೋದ್ರೆ ತಮಿಳಿಯನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಮದ್ರಾಸಿ ಅಂತ ಹೇಳೋದು. ಅವ್ರಿಗೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ? ಮದ್ರಾಸ್. ಏನೋ. ಸೊ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್.